Please the court, my lady. Morning. Nelly Siwe, please place the matter on record. Thank you, Judge. Today is the 24th of November, 2022. Calling the matter of Life Esidimeni Inquest, case number I-001 of 2021. Thank you, Judge. Thank you very much. I see there is a hand there. Is it Mr. Pinar? No, my lady, it's myself. It's Peter Lane. Oh, Mr. Late. Good morning, Yes. Mr. Late. Good morning, my lady. I just want to, for practical purposes, we have tomorrow at 2 o'clock again. Our office will close as a result of fumigation of the office. So we will only be able to sit till 2 o'clock tomorrow. Okay, are you now back in office? I'm back in office, my lady. Okay, I thought you were still working from home. That's fine. No, no. Okay, just you will remind me tomorrow. As a court, please, my lady. Thank you. Mr. Odes, where are you and the witness? I'm here, my lady. I'm here, my lady. Yes, I can see Mr. Odes and the interpreter. I see, is it Mr. the guy who dumped us the other day? Is it him? Where is Mr. Mati today? You just vanished without any trace. Huh? My apologies, my lady. Yeah. But Where is Mr. Mr. Matt is not available today. Okay, so will you be with us, because we don't want many interpreters? So can you give us an assurance that you will assist us even tomorrow? Because the court manager knows that we don't want any other person other than the two of you. Yes, my lady. Please. So what time do you prefer us to knock off? If I may ask, because I know Mr. Mate had some challenges with regard to his transport. The same situation applies to me, my lady. 4:45, will that be fine? Usually I travel by bus, my lady. So then I have to catch my bus somewhere. So for my side, my lady, after it will do for me, my lady. All right, no, let's not waste time. Thank you very much. I can't see the witness. I can see her, my lady. Can you see the witness? Yes, my lady. Okay, let me just rather leave the meeting and rejoin. Yes, for the purpose of the record, today we have Mr. Mabena as our interpreter. He assisted us previously, and he's also a sole interpreter. I don't think it's necessary for us today to go back and let him take the oath. Thank you very much. Mr. Odes? Thank you, madam. I still can't see the witness. I don't know what's wrong with me today. Dr. Manamela, you are reminded that you are still under oath. Dr. Lesa Hopocho Leka Fazara Bikano. Lauka, doctor. Yeah, kushisha. Oath confirmed, my lady. Okay, you may proceed, Mr. Odes. Doctor, I went through these two documents last night that were on the screen, and what I think makes logical sense, and I'm going to put to you. Mr. Interpreter, can you hear? I also I'm sorry, Councillor. There were some other individuals who were just making a noise. Maybe perhaps if the question might be repeated again for the doctor. It's an introduction. Thank you, Mr. Interpreter, Mr. Mabena. What I want to put to the witness is that I went through these two documents that now appear on the screen last night.
And I want to put a logical proposition to her concerning these two documents. Se se le gona mo doctor ge moemedi o re mabane bosigo ge o lebeletse ditokomane tse pedi tse kapa maphephe a bonagalang a mabedi a gona bjale a mo screening gona bjale ge go na le proposition kapa polelo a nyako e bea mabapi le tsona dipampiri tse tlhagelelang gona mo screening ka se sebaka. Just for the purpose of the record, this is 37715. It's our KK3 and 31666. It's KK5, my lady. KK5. Yes. KK5 and KK6 are identical. So the proposition starts as follows. KK5 and KK6 are marked final, but existed before KK3. Come again? KK5 and KK6 are identical and marked final, but they existed before KK3. Yes, I'm going to request you again just to break your submissions. The first sentence, Mr. Interpreter, is KK5 and KK6 are identical, although one is signed by her, the other is not. That's fine. That's fine. Se se le gona mo doctor go tlhagile lebaka la gore ge proposition e bua mo go lena e mabapi le tsona dipampiri tse tswela mo ke yona KK5 le KK6 engwe dipampiri tse e saenwe ke lena gomme engwe yona ga ya saenwa ke lena. They are both dated 5 August 2016. Ka bobedi ba tsona ge date ya gona ke ya 5 August ngwageng wa 2016. KK3, on the other hand, is signed by her, that's by the witness, on 30 September 2016, and by Dr. Mr. Mosanochi on 10 October 2016. Se se tlhaelang gape mo doctor go gore yona exhibit e bitswang gore ke KK3 ile ya saenelwa ke lena gomme letšatši le le saenetseng ka lona ke di 30 tša September ngwageng wa 2016 gwa ba gape le e saenetše ke yena Dr. Mosenogi ka di 10 tša October ngwageng wa 2016. And then Dr. Selabona signed that same document on 14 October 2016. Dr. who? Selabano. Gape le Dr. Selebano o ile a isa lena tokomane eo ka di 14 tša October 2016. So it's clear that the KK5 and KK6 existed before KK3. Wa hlaka bile go bonagala pepeneng gore tsona ge ditokomane tše pedi tše KK5 le KK6 di bile gona di a bonagala pele ga go bana KK3. Do you agree or disagree with that proposition? Yona polelo e doctor le dumelana le yona kapa le ganetšana le yona? O bona date eo ke a ke ne kganetšo ka baka la date. Because of the date, I don't dispute that. And that then what I put to you yesterday concerning the table at page 37714 must be changed to say that was included in the subsequent report, not excluded from the earlier report. It was included in the subsequent report being KK3. Se se tswelelang pele ge go lebala yona tafula ya tokomane tse go bolela ka yona e ya 7715 go bontšha gore ge dingwala tsa ntshi di be di le gona le go sengwala sa peleng ga go bonagalile di a ntšhiwa gare ga sengwala se sa peleng di ile ya tšentšwa gape le sengwaleng se sengwetseng go latela seo sengwalo se sengwetšwego. Do you understand that? La tlhaloganya doctor? Ya mo ka mo bolela. No, Dr. Manamela, then there is a problem from your side. Yes. There is an echoing sound, my lady.
Come again? There is an echoing sound coming from the witness Yes. side. Mr. Yes, Mabani, are you there? So And we assist don't all- see her, my lady. We don't see her anymore. There seems to be a connectivity problem. Alimponi, My lady, I can Can't see you the see me? witness. I can see you. Ke a le bona interpreter, Judge ke a ba bona le Mr. Hodes. I can see everybody and advocate Sibara and advocate Hodes. Ke a ba bona kaofela. And we hear you clearly now, so it's very good. Thank you. Yes, she's now clear. Can you repeat your response? Gona bele ge le kwa gala ga botse a kere doctor ka nako le go be go na le shata le le tswelelago ge ntse le bolela bjale ge le ka bušeletša karabo le e fileng go. Nka kgopela gore potšišo e boeletswe. The echoing sound, my lady, is coming back again as she's speaking, my lady. My lady. My lady, if I can just propose that, because Dr. Manamela, she's using two devices, is Advocate Makani's laptop and their laptop. She should exit the meeting from her laptop and remain with her laptop only for case line purposes. I agree that, my lady. When there are two devices on Teams, and both devices sound is on, you get an echo. We also Yes. experience it at our office. So one of the devices must exit Teams, and only one device should be used for Teams. I hope she's listening. Ke tshepa gore doctor le tšhireditše gore a kere ba re mo le berekiša device tše pedi ka montšwa mang engwe ya di-device e swantse gore e tlhole e šomišwa go šomišwa e tee fela gobane ge di kopana ka bobedi ga tsona ke tsona tše di tlholang gore go be le modumo o sa tlwaelegang kapa lešata le. A ke kwešiše gore ke eng ka gore ke šomiša laptop ye nngwe for case line only. A ka locka in and then e nngwe ke lockile in. So nka no tšwa ka boya gape. We can hear you now, but the problem is the minute you start talking, I don't know what's happening. All right, if we can try again before she goes out, before she exits the meeting, because now we can hear her. Thank you, my lady. Can we just continue? If you can just repeat that very same question. I think you have put a proposal to her regarding table 4. No, I said to her that KK3 arose after KK4 and 5, and she replied that she doesn't dispute Yes, that one she's replied, yes. dispute the dates. And I want to proceed now and say the confusion arose because KK5 and KK6 are marked final as opposed to KK3, which merely refers to summary report. So the confusion arose on account of the word final. Kakanego ga botse doctor mo e tswella mo reportong e ba re ke KK5 le KK6 gobane mo go tsona ge go ngwetse gore ke final report and then KK3 yona e ngwetse gore ke summary bjale kakanego e tswella go lona lebaka leo doctor a ke tsebella nkwešiša na. Ke a le kwešiša. Yes, I do understand. Thank you. So now you'll see, and we can try to make some progress. On the screen, you have 37715 and 31666 should come up. I'm going to ask my attorney to move to 31666 on the right. And they are essentially the same, except that on 37715, a table has been included. Mr. Interpreter? Go ka lebella ga botse ge go lebella mo screening sa ona laptop go tswella ge di-document tše pedi ke yona 37715 and then le 31666 pharologanyo fela ke gore mo ya 37715 mo go yona ge go na le se re se bitša gore ke tafola kapa table included gona mo go ngwaditseng gona dintlha tše dingwe. Just to assist, KK3 is 37715 Yes, and KK5 is 31666.
So Yes. the documents are identical, safe to say that KK3, as displayed on the screen, has got table 5? Yes, my lady. Thank you. Well, the other one, KK5, doesn't have that. Pharologanyo ke gona mo doctor ne ke gore yona KK3A e na le tafola kapa table e bontshang dintlha mo ndele bjale yona KK5 ga ine yona ke yona fela pharologanyo gare ga ditokomane kapa dipampishana tše pedi tše. Le kwešišitše doctor? Ke a ikwešiša fela ge ntse re ya ko pele le tla bona gore KK5 le KK6 di na le ditable tše dingwe tšeo ke sa di tsebeng. Yes, I can see that. However, going forward, you will notice that KK5 and KK6, they do contain tables which are unknown to me. Yes. I have no difficulty. If you'll turn then to the following page, it's exactly the same. 37716 compared to 31666. It's the same. There's a table included that doesn't exist on the older version, but the text is the same. And I'd like to then move, if you'd confirm that, and then we can move to the next page, please. And gape le gona mo ka lebelela ga botse mo go tsona ditšhupa bohlatsi tše kapa di-exhibit tše 37716 le ya 3166 ga botsebotse di a swana. Pharologanyo ke gore e nngwe e na le yona tafola e nngwe ga ene yona tafola e. A ke tsebe gore le ya kgone di bona mo gape le a nkwešišana. Ke a di bona. Yes, I can see both the documents. Now, 37717 and 31667 both have the heading Media Involvement and Coverage. And I'd like to just read that to you quickly. They're the same, you'll see. And it's interpreted, so you'll have it as well on the screen. It says, the team agreed that only the MEC and communication unit will address the media, and the process went on very well. You confirm that? Wa t-shirt tša se se fetša ba like yena moemedi mo segolo thata ge re lebelela tokomane e bolelang ka yona media re dumelelana gore yena MEC ke yena ge o tla kgona gore kapa lefapha la MEC ke lone le tla kgona go bolela le ba ditaba gomme taba go tswela pele e tla sepela ka yona tsela eo le a dumelelana le baka leo. Ke a dumela. I do confirm. Thank you. Now, my instructions are that my client, the former MEC, Ms. Dorothy Kodani Mahlangu, addressed the media and released media statements on the basis of information received from the team. In other words, the team that you're a part of would give her the information that was then released in media releases. Do you have any comment? Tšeletša ga botse mo ngaka ge se se leng gona ge o re ge moemedi yena ge yo a moemetše go kapa yena client ya gage mme o qetane Mahlangu ge o ile a sepela a bolešana le ba ditaba ba morago gore ge dintlha tša tšo go botša batho ba ditaba di tšwa mo sehlopheng kapa team e yena ge e be le go gona then gareng ga sehlopha se le wena o mongwe wa bona o dumane le baka leo gore tsotlhe tša di boletseng go ba ditaba di tšwa mo sehlopheng se. Tše dingwe di tšwa mo sehlopheng, tše dingwe be di sa tšwe sehlopheng ka gore sehlopha se ile sa dikwa ka media. Okay. Yes, what I can say in that regard is that part of the address that she addressed the media with, yes, it came from the team, while the other issues she mentioned while addressing the media did not originate from the team. Well, if we can just then break it down, the statistics of how many patients had been moved and where they'd been moved
came from the team, the project team. Do you agree with me? O dumela le nna ga ke tla ke bolela ke re ge lebaka la gore ke balwetsi ba ba kae ba tshwanetse ba sepedišwe tsotlhe tse di tswelela go ba go thweng ke project team ba ba šoma le mošomo wa dumela lebaka leo. Ke a dumela. Yes, I do agree. Then in both documents, paragraph 7.2, which was compiled by you on your own version in KK3 says, under the heading media coverage, the project attracted a lot of media queries as many stakeholders such as SADC, SASOP, including some of families and ALI staff members, also raised concerns. The department had put more time into management of media-newspaper queries, and there's a reference to Annexure 4. Do you confirm that, Doctor? Ngaka se se fetša go bala ke ena moemedi o ka mo go ntse se tlhalosa ga gona a bala go yona tokomane go thwe e ngwetse ko wena le dumelana le sona kapa la se gane go ya ka mokgwa se badileng ka gona. Bjalo. Bolelang godimo ke go gabotse Ke re go bjalo. o bjalo. Ke dumelana. Yes, I Doctor, do. please just take a proper position. I can see you're very close to the screen. Yes, I do agree with the statement that has just been read. And then similarly, paragraph 8, which is entitled Legislative Questions, which was compiled by you, is identical on both documents. And I'm going to read it to you through the interpreter to confirm it. But first, let him translate the introduction that I've given you now. Just go slow so that the interpreter can be able to translate. And I don't think we can all see this because the letters are so small. Thank you, Madam. As the court please, my lady, yes, I do experience some challenges in trying to read from these letters because they are not clearly visible, so I cannot follow whatever is written here, unless if other documents can be made available so that I can also be able to read and then put the proper version as it comes. I'm going to request, for the sake of time, I'm going to request counsel to just read one sentence, let you interpret, and then proceed. Thank you. But can the introduction be put to her that this is in both documents and was compiled by her, and then I'll read it. Ukwela ge doctor ge go bolela ka tsona dipampishana ka document tse pedi tse ngwetseng go wena, and then yena moemedi o tlo bala go tswa go tsona. La nkwishisha doctor? Ya le kwishisha e re fela nka re se document tse pedi tse di tshwere information e ngwetseng ke nna mara nna ke ngwetse ye ke leng sure gore ke ntshitse ke KK3 ye nngwe e ka no ba e copilwe mara e tshwere information ye nna ke ngwadileng ke kgopela gore re ikwishisheng gona mo. What I want to be understood clearly about this matter is that yes, both documents contain the information imaging from myself. However, the document that I wrote on myself, it's KK3. That one I'm sure about it. So I want that to be clear to each and everyone as we proceed going forward. Yes, this other one might contain some of the information that originates from the original document that I wrote myself. Thank you. It reads as follows. Legislature questions. Provincial legislature raised a lot of concerns, and for clarity on the uncertainties and all legislative questions were responded to accordingly. My lady, I think I'm going to have a challenge because whenever the council is speaking, he's reading a long sentence, so it's yes, I'm going to stop him. Council, if you can request the person who's displaying this on the screen to just try to move it upwards. Well, my lady, in this instance, they're identical, so I'm going to ask you to just put KK3, which is the one that the witness accepts, and make it bigger if possible. It's better to use that one. Thank you. Can you just okay. go? Thank you very much.
It's much better, but please read very slow, as I had requested. Thank you. Mr. Interpreter, do you see it now? It says 8 legislature questions. As the court, please, my lady, I appreciate the effort. Yes, I can see clearly now. And I'll do it in short sentences. I'll break up the sentences even. Provincial legislature raised a lot of... As the court pleases, my lady, as I can see it clearly right now, I don't think that will be necessary for the read council. the whole paragraph yes, so that we can interpret it as a whole. Thank you very much. As the court pleases, my lady. So let me read the whole paragraph onto record, and then you can translate. Thank you, Mr. Interpreter. I appreciate it. The heading is 8 legislature questions. Provincial legislature raised a lot of concerns for clarity on the uncertainties in all legislature questionnaires. We responded to accordingly, Annexure 5. However, many of the answers provided were negatively used by the group that was against the project. As a result, hospitals and NGOs were phoned to distort the information and plans. This raised a lot of public concerns and uncertainties, leading to toyi-toyis. Paragraph number 80. Ke dipotšišo tše tšwang go tšwa go bangwadi ba molao kapa legislature questions mara ge bangwadi ba molao ba ke ba province ba ile ba tlhagiša dipotšišo tše ntši gape le go tshwenya go ntši ba nyaka go kwešiša gabotsebotse ka se tlabe se direga segolo thata go latela se le sa buša ke bona bangwadi ba molao ka di-questionnaires go ile ga respondwa mo annexure number 5 e fela bontši ba dikarabo tše e leng di a tlhagišwa gona moo ga senke di a ba dikarabo tše dulang gabotse di bile di a ba disappeared. As the court please, my lady, disappeared again from the screen. Yes, I can see that. I apologize, Mr. Interpreter. While you are trying to retrieve the document, I think Mr. Interpreter concerns. You said dipotšišo, are they not dingongorego? As the court please, my lady, my apologies. Ke dingongorego, it escaped myself, my lady. Thank you, ma'am. Right. We rejoining on the document, my lady. Okay. But what I'm going to propose, my ladies, it's far more legible that we use the document that the witness accepts is her document moving forward. Yes. And then you can just refer us to the page on case line. But when you read that, then you give the interpreter the chance to interpret because he is not on case line. Yes, my lady. And then what I'll also do is I'll give the cross references, but where there are differences, then I'm compelled to but I'll put the documents up individually, not alongside each other. Okay. Thank you, my lady. It's back, Mr. Interpreter. I apologize. Yes. Thank you, Councillor. I got it here. Ke tlo tšwela pele mola ngaka go thomela mo open brackets annexure 5 close brackets go na le full stop mo go bonagala gona gore bontši ba dikarabo tše leng di a fiwa gona mo ga sanke di amogela ka tsela e thabišago kapa di bile di amogetšwe ka tsela go tweng di negative di be di šomiša ke sona setlhopha seo kgatlhanong le ba ba dirang yona project eo ka bakang leo ge dipetlela tse ntšhi le di-NGOs ba ile ba founelwa gore yona tshedimošo kapa yona information le di-plan tšeo ge di distortiwe se ke di a šomišiwa gabotse and ka baka la seo ge seo se ile sa tliša dingongorego le go se bonagale gabotse ga dilo go ya ka mogo project e tlo dira ka gona seo sa dira gore go be le ditoitoi change. I do follow. Do you accept that that's what you put into your report in paragraph 8 under legislature questions? Wa dumela gore yona portion e fetso ba like yona o ile wa itsentsha gare ga reporto ya gago segolo thata ge yona ge diputso tse tswang go bangwadi ba molao kapa legislation questions. I legislation questions. I don't remember what I've wrote under
this heading of legislature questions? Ka gore legislature question e be tla tlha le question ye o santse o e arabe. Because So- the legislature question will come up with the question that you are supposed to have answered. Doctor, with all due respect, you don't have to remember what you wrote. I'm quoting to you what you wrote. It's there in your report. Doctor, go tlhokege gore ge o gopole se o se ngwetseng go gobane nna ke tlhagiša se o se ngwetseng ene se gona mo reportong ya gago. The question is, if I understand, if I may assist, do you confirm what is contained in this report? Thank you, my lady. That's exactly what I'm trying to do. Ka mantswe a mang, Doctor, o confirma kapa o netefatša se se ngwetseng mo go yone reporto e? Point 8 ke a netefatša ka mokgwa e leng ka gona. Yes, I do confirm point 8 the way it's written. Thank you. Yeah. 9 and 10 are identical in both documents. It's 37717 and 37718 in KK3 and 31667 and 31668 in KK5. So I'm going to move to item number 11, which is now the major challenges. Gona bele Doctor re tloa ko item number 11 ne? And then ke dikgwetlho kapa ke di-challenges gona mo major challenges ka nako go planwa. Ke a e bona. In your report, you have 11 major challenges during the planning period. 11.1, negative media publicity. Beneath that, section 27 also raised concerns with the rights of the patients and was engaged in the meetings led by the HOD. Notwithstanding that they later also teamed up with organizations such as SADC, SA Mental Health Federation, SASOP and others that were against the termination, as well as some families who were not in favor of the project of termination, they later took the department to court, Annexure 4. Can that please be translated? And the question then is, do you confirm that that is in your report? As the court please, my lady, go tlhagiša mo reportong ya gago le ile la tlhagiša gore le be le di-challenges kapa dikgwetlho tše mmalwa segolo thata gantsi le plana le tšona mošomo wa lena go lebelela mo 11.1 negative publicity go tšwa go bona ba ga media le tlhagiša lebaka la gore section 27 ke mokgatlo o direlang setšhaba o ile wa šupa tšona dingongorego segolo thata go tla mo ditokelong tša bona balwetši ka baka lo bele ba swara di-meeting ga mmogo le yena HOD ene gape ga ba fetša ba ile ba kopana gape le mekgatlo e mengwe go swana le bona bo SADAG, SA Mental Health Federation le SASOP gape le ba bangwe ya mekgatlo gore ba be kgatlhano le go fedišwa ga kapa yona termination gape le ba bangwe ba lelapa kapa maloko a lelapa ba sa sepedišane le gore yona project yeo e fedišwe moraga fao ba ile ba tšea kgoro ba iša kgorong ya tsheko kapa ba tša lefapha ba leša kgorong ya tsheko ka ge go tlhagišwa mo annexure number 4 bjale pušo ke gore nna se bonagala mo se gona gare ga report ya gago nna ke sone se o se wetseng ka mara report ya gago. Ke nnete. That is correct. Thank you. Now, to whom in particular were you referring in your reference to the HOD there? Who is the person that you're referring to? Gona mo go lebelela mo 11.1 go bolela ka HOD ke mang yena motho ntse o bolela le bantše go yena HOD ke yena ke mang? E be le Dr. Selibano. It was Dr. Selibano. Now, when the people demonstrated or were upset with the result, I want to put to you that in your evidence in chief, you refer to it as toying. Do you agree with me? Ge batho ba bontsha dingongorego ba thoma ba gwanta mabapi le seo se ba se direga nako wena go wa dipušo nako buša ke memedi wa gago seo o ile wa se tlhaiša gore ke yona toitoi go bjalo? Ke yona picketing go bjalo.
That is correct. That is picketing. Right. It's interesting because in the report that you disown at 31668, we have the same content, but for the next heading, it's called toying stroke picketing, as opposed to this one, which says protest marches and picketing. And I want to put to you, Doctor, that the first report indicates that it was compiled by you due to that reference to toying and picketing. Do you have any comments? Ke ya go botsa report ya mathomo e dirile kwena segolo thata go lebella reference ya gona e bolla ka yona toy o dumane yona lebaka le gore report ya mathomo ngwe ke lena a ke khumane le right report ya August not ya KK3 bušeletseng gape doctor go na le shata gapa ka kwa ga botse ye ba bolelang ka yona bo advocate ba raya ya o re signile ka August not ya KK3 ke nyaka o itshwara botse gona mo pele. Okay, what I want to be clear about is that the report that the council is referring to is this one, which is said that I signed it on August, not KK3. I just want to get clarity from that. Yes, that's what I'm referring to. Yona moemedi a bolelang ka yona. Nka yara ba kere a kere di report ye ke ngwadileng ke ya ingwala ka I circulate for the members ba ilebelela. I write a report and then I circulate it to the members so that they can have a look on it. Abele di comment. And that they should have comment on it. And then by busha back ka gore ke email. They can send their comment nna ka feleletša report. Okay, and that they should send it back because it's an email. They should bring it back to me, and then I'll look at the comments, and then I'll finalize the report. And the report yeo ke a eta tše ba dingwadileng ge ke sa kwešiše ke a ba botšiša gore mo le ra goreng ge ke kwešiša ke a di eta. Yes, and then on that report, I'll add whatever they wrote or the comments that they brought forward. Then if I don't understand, I'll seek clarity from them. Whereby I understand, then I'll just add them in the report. So it would make sense that you used the term that you were more accustomed to being toying and picketing in your draft, and then it was changed to protest marches in the final signed document. Do you agree with me? And then wa dumela gore ge mo go yona draft report ya gago ge o ile wa shumisha ele mantšu a tshwane bo picketing le toitoi, and then wa re go thoma ge o ngwala yona report ya gago o go thweng ke final wa shumisha ona mantšu a mang go tshwana le yona mass demonstration o dumela le lona lebaka leo? E ka no direya. Yes, possibly it can be like that. Thank you. I'll show you 11.2 that's now on the screen. R11.2 does not refer to toys. And then I'm going to show you page 31668 that does in fact refer to toying, if you'll bear with me. About 11.2. There you see it. You see what I'm referring to? Ngaka la ibona 11.2 e moemedi a bolang ka ona mo engwetseng gona toitoi stroke picketing. Okay, bon. Yes, I can see it. But now we're going to stay on this page. It's before the court. Now it's 31668. And to explain to you, it's part of KK5. Which also was your draft before the final signature in KK3. And under the heading 11.3 court cases, they differ. So let's use this one first because this predates that one. Do you understand? A re berekše e bonagala mo screen gona bjale ngaka gobane e bonagala e ngwetse pele ga e o ile wa engwala wa dumela mo lebakeng leo
gobane gona mo moemedi o bontsha gore o tlo supetsa yona tokomane 31668 and then a tsamaisana KK number 5 le gore gape ke yone ntse le draft report. Thank you. Araba gape doctor. Yes, I can see. Thank you. Mr. Interpreter, I'm going to read out 11.3 on the same basis. So 11.3 has a heading court cases, and it says 2 times SADAG, SA Federation, SASOP, Section 27, and cohorts took the department to court. They were against the termination of contract regardless of measures to engage them in the planning. When they all realized that the discharges carried on, they tendered urgent application to Johannesburg High Court to stop the discharge process. First, the parties settled out of court, and second, the High Court dismissed the application with cost, in brackets, ruled in the favor of the department, close brackets. Gona mo bjale ngaka ge re tlo ya mo 11.3 ka ge e bonagala mo screen sa na laptop heading ya gona e re court cases and then yona e belega ka tsela e re magamabedi bona ba mokgatlo wa SADAG SA Federation SASOP le yona mokgatlo wa section 27 le ba bang ba ile ba tša lefapha ba lisha kgorong ya tsheko ba ba le kgatlhanong le go fedišwa ga yona kontraka ba sa lebelle lebaka la gore le bona ba ile ba tsentšwa gore ba be ntlengwe ya dithulagano kapa yona planning ge ba thoma ba elelwa gore ge tsona ditokololo tša balwetši kapa di-charges di tšwela pele ba ile ba tsentšha mangwalo a potlako kgorong tsa tsheko ya Johannesburg go emiša gona go lokollwa kapa tsamaiso ya go lokolla discharge process la mathomo ge tsona di-party tše di ile di ba le tumellano kapa di a settle out of court and la ga bobedi kgoro ya tsheko High Court ya Johannesburg ile ya tšholla yona kgopelo e be go itšentše ke bona go mme ya tlola e favor lona lefapha o ntlhalogantse ga botse doctor. Yes, I can see it. Now, were you aware of those 2 court cases? O bona le kitso ka di court case tše pedi tše? Yes, I knew. My instructions are that my client, the MEC, was not made aware of those court cases. Do you have any comment? Instruction ya moemedi ke gore yena MEC o be a sne kitso ya di court case tše pedi tšeo o na le seo ka se fatlhelang ka seo kapa wa commenta? No comment. Well, it seems illogical, and I need to put it to you. We've dealt with the media releases that your report says she is responsible for. So the logical conclusion would be that she ought to have been made aware of these court cases. Do you have any comment? Re boletse ka di media release mo wa megang gona and then ge se ke se tlhaetša mo wena gore yena client ka kapa yena MEC o ba tshwantsa itse ka tsona di court case tše go bollang ka tsona o dumelelana le baka leo? Ke dumela le lona e fela e re kere ditaba tša project MEC e be le yena a leadang di-meeting so gore be a sa tsebe nka se continue Mr. Interpreter. Yeah, I do agree in that regard. However, when you come to the issues, the project, the MEC is the one who was calling the meetings. Ene ge ba reportang gausu le yena ntle le ka meeting ga ba mmoja. Tswelang pele. Gona nna ke be ke bolela le yena MEC ko project meeting
So e ka se be maikarabelo a ka nna gore ke bone phoso ya gore ke be ke sa mmotsa. Ke kopa potšišo ye to the relevant people. Furthermore, my lady, I want to add that the MEC herself, there were persons or people who worked close to her, and then there are the ones who were supposed to have informed her about this, because I myself, I only speak to the MEC during the project meetings. So I ask that this question be posed to the relevant people. I can assure you that it was, Doctor. The point that I wish to make is that she was only told about the court cases after they had happened. She was never made aware whilst the litigation was pending. Do you have any comments? Potšišo e re kapa o ka fatlhela mo polelong e reng ngaka yena MEC o boditšwe ka taba ye ya melato e mebedi morago gore e se no direga e seng ka nako e santsane e tswela pele se teng se o ka se fatlhelang ka lebaka leo. A ona se nka se bolelang ka I think kagešo. we're also breaking. Just a second. I think the interpreter was breaking. Ke tla botšeletša gape doctor ne potšišo e sa se bolelang moemedi ke polelo a e bjago mo go wena gore yena mo MEC o bile le kitso ka melato e mebedi kapa di-court case tše moraga gore di se no direga e seng ka nako di direga. I won't be able to answer that one. Now, if you look at page 37718, I'm going to put it on the screen for you, Mr. Interpreter. This is how that paragraph was changed in the report that you accepted, John. On the 11.3, you'll see the court cases. Again, Mr. Interpreter, with your permission, I'm going to read the whole paragraph and then provide time for you to translate. Just before you do that, can you first interpret what you have just indicated now? Se se hlagiša ke ra moemedi o ngaka o re ge o tlo boela gape mo go yona pampišane yona 37718 e tlo bonagalang gona mo screening mo segolo thata ge a lebelele gape lona lebaka le le tlhagalang mo point 11.3 kapa tsone di-court cases and then o tlile o bala go tloga fao gomme a fa nna sebaka sa gore ke go hlatlholele tsona kapa ke go interpretele se ba se badileng. Wa nkwešiša ngaka? Ke a kwešiša. I do follow. Mr. Hodes further said this is how the paragraph was changed. And gape yena moemedi gore ke ka mokgwa yona paragraph ye ile ya fetolwa ka gona. Yes, continue. 11.3 court cases. The mental health stakeholders, i.e. SADAG, SA Mental Health Federation, SASOP, Section 27, whilst initially participated in the initial processes of the project, later took the department to court as they were against the termination of life Esidimeni contract. The outcome of the first court challenge was duly settled out of court in December 2015. The second court challenge by the same stakeholders was in April 2015. The High Court dismissed the application with cost, ruled in favor of the department in brackets. Yona mo 11.3 e belega ka tsela ye e re ba berekisang le bona ba lefapha le berekang ka ba balwetši ba tlhaloganyo ba dirišane mmogo le bona kapa tsona di-stakeholders go fa mohlala ba SADAG, SA Mental Health Federation, SASOPO, ga mmogo lona mokgatlo o wa Section 27 le ge mathomong ba ile ba tsaya karolo go go thomiwa ka yona project e morago ga sebaka ba ile ba tšea lefapha la maphelo ba le iša kgorong ya tsheko ka gobane ba ba le kgatlhanong
le go fediša ga yona kontraka ya life Esidimeni. Bjale yona outcome ya mathomo ya kgwetlo ya kgoro ya tsheko pule go ba le tumellano ya settle out of court seo se diragetše ka December ngwageng wa 2015. Challenge ya bobedi ya kgoro ya tsheko e dirile ke bona ona mekgatlo go boletswe ka ona kapa ba tšea karolo bona bo SADAG bo SA Mental Health Federation bo SASOP fela bjalo. Ebile ka April ngwaga wa 2015 mo kgoro ya tsheko yona High Court ile ya phaela thoko kapa ya tšholla yona kgopelo ya bona gomme ya hlola e favor lehlakore la department. La nkwešiša, doctor? Ya le kwešiša? Yes, I do understand. Thank you. Now you'll see that to a certain extent, what was in the old document, KK5, has been neatened up in somewhat in this version that you accept as being yours. Do you agree with me? So, o kgona bona gore ge go lebella yona document ya kgale yona go tweng ke KK5 ge se bonagala seo ge se go fetotšwe ka yona document e bonagala gona le mo screen yo wena o dumela gore ke ya gago wa tlhaloganya mo gore go bile le diphetogo. Nna ke tla bolela ke be ke kgopela gore ge o kgona ke bolele ka report ye ke e tsebang ke e saenetše ka e romela go project manager ka gore mohlomongwe yela e be le draft a ke kwešiše so ke kgona go arabela ye ya gore ke compare ye le yela a ke kgone gore ke tla kgona o ke tla e kgona ka baka la re ye ke ngwadileng she. What I would like to humbly ask is that I should be questioned about the document that I wrote and signed, and not to compare both documents, because that other one might appear to have been a draft, so I cannot be able to can answer about it. I request that I be asked questions about the document that I wrote and signed, the one that I forwarded to the project manager. Doctor. Doctor, both of these documents appear to have been signed by you and have never been disputed previously by you or your counsel. So unfortunately, you cannot dictate the manner in which you'll be questioned. The documents say how will the di bonagala di le a sign like wena ge ene lebaka le leng ka nako eo ge yena ge o be go emetše ga sa nka bonagala a le kgatlhang le seo ka mo go se be se dirang ka gona bjale ge ga se boikgethelo ba gago gore wena ke o ka tlhagiša gore o nyako botšiša dipotšišo ka tsela e feng. Mr. Sibara? The evidence is on record that the doctor has disowned the document which the senior counsel is comparing. Continue, Mr. Odes. Thank you, my lady. Doctor, we can then move 2 paragraphs to item number 12, which is monitoring and evaluation process, but I'm going to ask that page 31669 we show it to you first because it predates this one. And I'm going to show you how that was changed as well. Hape le gona mo memedi o tlo go bontsha gore ge le mo document e change ka tsela e feng se go le thata go pela gore ge o bontshe yona tokomane 31669 then re tlo lebella mo paragraph 12 go šupetša tsona diphetogo tše di beng gona le go yena document e. I'm going to follow the same procedure, Mr. Interpreter. Paragraph 12, I'm going to read it in the paragraphs to completion and then allow you to translate it. It will make more sense. Thank you. 12, monitoring and evaluation process. NGO Marathon was the system used to embark on the evaluation of NGO readiness to make sure the NGO is compliant with the requirements. Clinicians also joined the team and advised and signed off the NGO's readiness, Annex 9 in brackets. The family committee was also invited and most joined the NGO Marathon team.
The new NGOs that were found to meet the requirements were licensed and also budgeted within the normal yearly NGO budget, in brackets Annexure 17. However, they were also advised to continue raising funds so that they will have enough resources while awaiting registrations and payments. The project... I'm sorry? Sorry. Do you want to translate to there, Mr. Interpreter, and then I'll carry on? I think it's better. Thank you, Mr. Interpreter. Yes. Number 12 monitoring and evaluation process tsela tsamaiso entse go levelwa ka yona go ile go evaluate ka yona and then go berekishwa system e bitswang gore ke NGO marathon ke system e berekishwa go ka lebella go ba di NGO na ba seemong se se itekanetseng kapa ba ready go ira gore ge so di NGO tseo di compiler le di requirements le di clinicians le tsona di bile di a ba gona di a joiner. Continue. Thank you. I think the document moved up and down, so the part that I was busy with disappeared from the screen. Now it's back. Thanks, my lady. Okay. Then clinicians le bona ba ile ba khopela gore ba join sona sehlopha se ka pana team eo, and then moraga fa ba ile ba advise and ba signa ba le ba gore ba di NGO ba ready ga kana go ka lebella mo annexure number 9. Gape go bile le ba go tseng ke family committee le yona ile ya memiwa gomme le yona ile ya joina yona tsona di NGO yona marathon team eo yona system e be go e berekisha go lebella gore na tsona di NGO tse di loketse gore go ka tswela pele ka America. And then di NGO tse ntshwa tse leng di agreewa di le ya bona gore di meeta tsona di requirements gape ge di fuwa le tsone license gape le budget ya teng di ba gore di a budgetelwa gore budget ya gona e be ya setlwaedi wa ya ngwaga otlhe ye e fuwang tsona di NGO kapa NGO budget o ka lebella yona annexure 17 mara e fela ba ile ba advise gore ba tswele pele ba nyake tsona di tšhelete kapa ba raise tsona di funds ba khopele ka go bane di dirishwa ga di a anela ga botse di ka se kgone go lekana ga santsane ba emetse gore ba ngwadishwe le gore ba tle ba patelwe. Continues. The project team met on 2 weekly bases and then subcommittees on weekly basis to track the progress. In brackets Annexure 15. And go lebella ga botse mo ngaka go tlhaisha gore yona project team ebe kopana ka 2 weekly basis and then the subcommittee yona ge ebe kopana ge on weekly basis mhlomong ka beke go lebella gore na progress e ba byang go ka lebella mo annexure number 15 ka lona lebaka leo. Meetings with stakeholders including SADC, SASOP, SA federations were also embarked on and chaired as under the leadership of the HOD, in brackets Annexure 16. And gona for di kopano di le a tshwara le ba dirishane kapa ba shumishane mmogo go swana le bona go tsentsa gare bona ba mokgatlo wa SADC, SASOP le SA federation ba ile ba tsentsa go ena ntweo. And then yona kopano ile ba le modula stulo fase ga ile yana HOD how ka lebella yona annexure number 16. Meetings with the project team and senior managers of the department on 2 weekly basis under the leadership of the MEC, in brackets Annexure 15. And then kopano le bona sehlopha se kapa project team le the senior managers sa department e be o swara on 2 weekly basis and then ge o etella pele ke ena MEC o ka lebela na annexure 15. Meetings with the family committee also took place firstly on monthly and then weekly basis. Minutes are available, Annexure 9. And le di kopano di be di tshwara le yona family committee. And then la ntlha yona meeting eo e be tshwara ka kgwedi and then ya tla ya tshwara ka yona beke
and the minutes tša gona di gona o ka lebelela annexure number 9. This is what is in the report that you disowned, but which I say was the draft of your report signed by you. Do you have any comment? Ka moka tše ke bolelang ka tšona tše di tšwelela go yona report o e ganang mara yona report wena o bolela gore ke draft mara o ile wa e signela se gona se o ka se bolelang. Se nka se bolelang gore ge e le gore di gona ka mo summary report ke a di dumela. Sa bobedi, what I'm saying is that if they are contained inside the summary report, I do admit them. And secondly, sa bobedi advocate o boletše se sengwe ka re ke a lebala mara be ke tlo gana gore ke tlo se gana sa bobedi gore ge e le gore a di gona ka mo reporting ela yaka ya e ke tsebang ya go saenelwa ke mo nka se kgone o dumelelana le tšona mara anyway ke ka mokgobileng ka gona. Another thing, the advocate mentioned something of which that I forgot. So, but then if they are contained inside the report that I signed, there is no way that I can dispute with them because they are in that manner. Ke be ke gopotse taba ya gona. Advocate bari report ele yona ke signed. Maabane ke ile ka tlhalosa mola go tsenang signature. Yes, I do recall now about that aspect whereby the council is saying that I signed also for this report. Yesterday, I did give an explanation, especially on the portion whereby a signature is affixed. Go bonagala clearly gore some the information e nngwe ile ya khupetšwa ka paper gomme wa be wa ya ka ya o ba le signature ke bone ba sa e bolela maabane ka nore ba idumetse. Yes, I did highlight that some of the information, especially on that portion where the signature is affixed, was covered with a paper, and then only my signature appears there. And then I think that they forgot to raise that matter up. The issues on record, we don't want those details again. Thank you. Proceed. Thank you, my lady. I'd like you to focus, Doctor, on the paragraph referring to the MEC. It's the second last paragraph. And I need to put to you that my client, the former MEC, denies that meetings took place on a 2-weekly basis between her, the project team, and senior managers of the department. Do you have any comment? Shall I? Ngaka gona bjalo ge ke nyaka go husha mola mo bakeng le lebelang kana MEC o ke memetše go le ena mo MEC wa kgale yena me Mahlangu o ganana le lebaka la gore o ba a swara tsona dikopano on 2-weekly basis segolo thata le bona ba project team le di senior managers se gona se o ka se fatlelang ka bo wa se bolela kana lebaka leo go ganetša gage. Ibe ili meeting ya MEC re ya re kopana le ena on 2-weekly basis ge a se gona baba O ka tswela pele ngaka ke tla o swara. ge a se gona bao ba reportang their immediate supervisors ba gage be ba leader meeting. Okay. What I can say in that regard, yes, that was the meeting that was called by the MEC, and then we had it on 2-weekly basis. And whenever she was not present, her representatives or the supervisors will stand in for her. My instructions are that she met with them frequently, but not on a set 2-weekly basis. Do you have any comments?
Mo MEC o re yena ge o ba kopana le bana batho ba kana go tsotlhe mara eseng on to weekly basis le ka ba le prolo ka bakeng leo le ka fatlela se sengwe. A o ne se nka se bolelang mo ge di record tše di signature di le gona e no ba gore MEC o ka re a sign be di tla bolela nna a o ne se nka se bolelang ge a rialo. There's nothing that I could say if you are saying so. However, I want to say that if the records of the signatures are there, they will show that the MEC did sign about these issues, but then if they are not there, there's nothing that I can say. Thank you. If you'll turn then to page 37719. This is Dr. Yapo, page 37719. Ke tlo go bontsha gape diphapang. this is in case which you worship of. Do you understand? Tedi ka mogara yona KK3 yone gore o re go a tseba. You must Wa interpret. tlhaloganya. We're going to read the paragraphs again. First one is GDOH, engaged in a systematic process of monitoring and evaluation, open brackets, called, comma, NGO marathon, close brackets, of NGO readiness to ensure NGO's compliance. Mental health and mental clinicians, in brackets, Annex 9. Re bala mola mo number 12 Dr. Ane mo go yena evaluate process ile ya lebelela tsela tsamaidišo ka mokgwa ile ka gona systematically ya go lebella le go lemoga le go evaluate yona project go tsweng ke yona ke NGO marathon ya system eo e be go berekishwa go lebella gore ga di NGO tseo di tla be di ready le gore tsona di NGO tseo di a comply kapa di tsamaisana le yona melaonyana ye ya balwetši ba tša tlhaloganyo ene gape le go lebella la boraro lebaka gore yona sehlopha se sa go dira ka batho ba go bothata ba ditlhaloganyo kapa yona mental health ile ka mogare ga yona ka mogare sehlopha seo se gona le gona di-clinicians go ka lebella mo annex number 9. The family committee members are also invited to accompany M&T team. The new NGOs that were found to meet the requirements were licensed and also budgeted within the normal yearly NGO budget, in brackets Annex 17. Ge re tswela pele le yona family committee members le bona ba ile ba memo gore ba felegetše sona sehlopha se go tsweng ke M&T team and le tsona di NGO tse ntšhwa tseo tse leng di a hwetšagala gore ge di meeta di-requirements di le di a fiwa di-license gomme di a budgetelwa go ya ka tsela setlwaedi ya ngwaga o ka lebella yona annex number 17. The project team met on 2 weekly basis and then subcommittees on weekly basis to track the progress, in brackets Annex 15. And then mo go tla gore yona project team e be kopana ka 2 weekly basis and then subcommittee e kopana on weekly basis go lebella yona progress. So ka se bona mo annex number 15. The stakeholder meetings, including SADC, SASOP, SA federations, were also embarked on and chaired as under the leadership of the HOD, in brackets Annex 16. Gape le yona kopana di stakeholders ka badirise mmogo kopana gone ebile a tshwariwa le bona ba SADC, SASOP, SA federation ile a tshwariwa and then modulo wa setulo sa ntse kapa modulo wa setulo wa gona ebile ga fase ga ena HOD o ka lebella mo annex 16. The MEC was appraised of project progress on a regular basis by the project team and senior managers of the department, in brackets Annex 15. Yena mo MEC o ba botswa kana go tlotle ka progress le gore na project progress ya gona e sepele bjang o ba botswa seo kana go tsotlhe
Baba project team le di senior management ba department ke bana ba mmotsa seo o ka lebella mo annex number 15. Meetings with the family committee also took place firstly on monthly and then bi-weekly basis. Minutes are available, annex 9 in brackets. Le tsona dikopano le ba family committee tsone kopano tsa gona la mathomo di be di dirwa ka kgwedi moraga mo ya ba di bi-weekly basis, and then the minutes tsa gona di gona o ka lebella mo annex number 9. Now, this paragraph is in the report that you claim ownership of and signed. Do you accept what appears here as having come from you? Ka moka tse ke di bolelang godimo report o e dumelago o rile mo wa e saenela wa dumela gore dingwala tse di ngwetse ka tsela ka mo go di tswang mo go wena. Yes. And do you see that the paragraph that deals with the meetings of the MEC refers to meetings on a regular basis, not on a set 2-weekly basis? Gona mo wa bona gore paragraph e bolelang ka dikopano le ka ena MEC e tlhalosa gore le be le kopana ka regularly e sa tlhaise lebaka la gore ke 2-weekly basis. Paragraph ye a e bolele ka meeting e bolela ka appraised of progress. Se se ra gore ge e le gore o beya sego o ba o beya le gona se sengwe se nyakea a tshwantse o se tseba o beya botswa. Yes, this paragraph or the sentence that you just read, actually, it does not speak about the meetings. It only speaks about the uprisings. So, meaning that if she was not in the meeting, if anything was needed, she was informed about it so that she can know about it. Yes, I know it's tea time. I just want to finish this point. From what I call the draft in KK5, which referred to set meetings on a 2-weekly basis, is changed to being apprised or praised of progress on a regular basis. Do you agree, Doctor? Ke a tseba ke nako ya tige go tswa go se go tsweng ke KK5 le se o se bona mo pele gago go na le phetogo gona mo go bana mo draft go be go bana ka di meeting tsa 2-weekly meetings mara mo go yona e fetotse gore e be uprising. O dumela lona lebaka leo, Doctor? Yes, it's just like that as I can see it. Thank you. My lady, would this be an opportune time to take the tea adjournment? Yes, thank you very much. The witness can be warned. Thank you, my lady. Ngaka o sa le fase ga boikana ke re wa kgopela ka gore o santsane o le fase ga boikano ga o bolele motho ka bopaki bo o le go mo go bona ga o bolesa le motho ka dintlha tša molato go fitlhela mola ga o botswa gore o feditše ra kwana. Understood, my lady. Court takes a tea adjournment until 11:30. Thank you. May it please the court, my lady.
Okay. Thank you very much. ngaka santsane le gopotswa gape le ya lemošwa gore le ka fatshe ga boikano ba go bolela nnete. Doctor, I'm going to put on the screen 37720, which is part of K3, which you own, and we're just going to try and make some progress through here. You'll see the project implementation. It's very similar to K5. The only distinction, and for the record, is that in K5 there's reference to Mental Health Directorate has 6 deputy directors, and the diagram of bed capacity is not included. You understand that? If that can be translated to you. Gone be le tokomane le bonang mo doctor. Ga botsebotse yona e no tshwana yona K5 fela ya phapang e fapana mola ga bolla ka batsamaishi pele kapa di-directors bone mola bolla ka ba ba 6 ene gape mola e bona le ka taba mepeto ne mo ga seo ga se tlhagelle ke yona phapang e le gona fela eo. Now I'm going to take you into K5, page 31670. The next heading on both reports is patient assessments. The previous report read as follows. Mr. Interpreter, I'm going to read it. 2 medical officers appointed at the review board and who worked at LE facilities that time on part-time were delegated to assess the patients at the 2 LE facilities. All patients were assessed before discharge to the hospitals and NGOs, and also when received in the hospitals and later in the NGOs by the delegated medical officers from the review board and the districts. Gone bjale ge re tlo ba le yona report e doctor e bolelang ka di-patient assessment kapa go lekodišišwa ga bona balwetši then mo e tlhalošwa pele mo 13.1 gore ge go be go nna le 2 medical officers ba be go ba appointilwe ke ba review board ba be ba šoma le bona ba LE facilities ka yona nako eo gomme ba be ba rometšwe kapa ba le delegated gore ba šetše seeme kapa ba assesse bona balwetši mo ditulong tše pedi tša LE facilities mo go bona balwetši ka moka and balwetši ka go swana mo go tsona go lebelela 31670 le KK3 go lo thata mo go bolelang ka taba ya transportation ya di-patients. And you'll see, and I'm summarizing because I'd like to make progress. There were 3 types of transport mentioned: hospital transport, escorts, and 1 NGO used 2 buses. And bjale ge ke nyako tswela pele ge ka pelanyana ge go bonagala gore mehuta e meraro ya di-transport e be e šomiše kapa dinamelwa yona ya lefapha and ba bangwe ba berekisa di-base. Then, do you agree with me, Doctor, that that's what's referred to in the document that you signed at 37721? Wa dumela gore ke se ba se tlhaišeng mo documenteng e leng wa e signa yona e felelang ka 21? This is now KK3. Please. Because I think her problem lies with the fact that once you say the document that you signed, she still has the other document in mind. I will refer to it as KK3. Thank you, my lady. That is now you are comparing KK5 and KK3. They're identical on the transportation of patients, referred to hospital transport, escorts, and 2 buses. It's fine. I hear that, but even the interpreter must be assisted here. The documents that are being compared here, Doctor, it's KK3 and KK5. Just hear the pages and mark them there, because initially when we started, I tried to assist you to alert you that this refers to exhibit this so that you can follow. Utlwela doctor go yena moemedi ge o compare kapa o bapetša yona military le KK5 mo gona di a swana segolo thata mo lebakeng la transport e bego e berekišwa go tsamaiša bona balwetši. Ke se tlhokometse ke gopela ka boikokobetso gore e be yona KK3 and KK5 e tlhalose jwale ke a gopela.
I realized that it's O, KK, and K5. I plead that it should be like that. Perfect. But the point I'm making, doctor, is they both are the same in relation to transportation of patients. Do you agree? Taba kgolo mo go gore dipampitshana tse pedi tse di a swana segolo thata o tla mo lebakeng la go tsamaisa ona balwetse o dumela le lona lebaka leo Ge di swana a ke na go gana. If they are the same, I cannot dispute it. Thank you. Let's the placement of patients. And I'm going to take you to KK5, page 31670. So in KK5, I'm using the unsigned version, so there can be no doubt in your mind, which I think we've reached agreement was the draw. That then became your report. And The page number? 370. It's for the patient placement. Most hospitals and NGOs welcomed the patient in a warmly manner, and most institutions provided special welcome lunches and supper. Annexure 21. You see that? Gone bjale ge moemedi ngaka o tlo go isa mo tabeng e le go yona e kgolo segolo thata ka yona inquest ka ge o le mo go yona segolo thata go bolela ka yona exhibit ya KK5 yona ke mo letlakeng la 31670 re a dumelana ka moka gore yona ke unsigned version then ke draft e pile yona report ge re lebelela mo 13.3 e bolela ka yona ge placement ya bona balwetse e re ge dipetlela ka moka le di NGOs ka moka di le di amogela bona balwetse ba ka matsogo a borutho and then di le di ba fa kamogelo e le special di ba fa tsona di lunch le supper o ka lebella mo annexure 21 wa e bona ngaka? Yeah, Yvonne. Yes, I can see it. And I'm telling you, you can take my word, and if you want, you can check. KK3 that you signed is exactly the same words at page 37721. Do you accept what I'm telling you? And ke ya go botsa ge gore o ka lebella ga o nya go lebella ke go botsa gore yona KK5 mantso a shumitšeng gona a sona tshwile yona a shumitšego mo yona KK3. Thank you. Yes, I can see that. But now I'm going to show you the differences, and I'm going to tell you up front that it's because it's probably because more information became available to you. So I want to refer you to page 31671. 31671. And you'll see a very basic table there referring to the placement of patients from Waverley Care Centre, and the total involved is 592. Do you see that, Doctor? Ngaka mo ge go bona na tafola e bontshang tsona ditulo di poleke mo batho ba ile ba bea gona segolo thata go tswa mola go Waverley Care Centre and mo e bontsha palo ya gona e le 592 le ka di patient wa gona bona ngaka? Yes, I can see. And I just want to finish this in. We're still in KK5 so that you understand. If you turn to 316, a graph placements with the names of the NGOs, you see that? 31672, do you confirm it? KK5 31672, then I can see it. 573 shows that it says at the top 794, but in the tablet shows 795. Patients were placed from Randfontein Complex, which was Rand West and Randfontein. Do you see that? Wa e bona le e bolanka palo ya balwetse ba ile ba beiwa gona mo e bontsha 794. See the entire has been moved. No problem. You'll see at the top of the page under the heading 13.3.2,
There's the number 794. Can you show that to the doctor, please? Wa bona gona mo letlakaleng le gona mo tlasa heading e reng 13.3.2 then go bolela ka bona balwetse ba 794 wa bona mo ngaka sekolo thata e bolela ka gore ba placed ko Randfontein complex. If you go Yes, down I can see. in the table on that page, the total is 795. And then the whole level la tafole le mo page mo then total ya gona yona e re 795. Yes, I can see it. And if you'll turn to page 31674, we have another table with the names of the NGOs. You see that? And then how you go page 31674 go na le gape le tlakaleleng le na le tafola ya di NGOs wa bona. Yes, I can see it. And then at the foot of that table, there's a heading 13.3.3 summary of placement. Do you see that? Go lebela mo 13.3.3 e bolela ka summary of placement wa bona. Yes, I can see it. And here, I'm going to read it out to you of what was in this document. It says, And mo ke tlo go balla se be sengwetse gare ga yona document e. a total of 1,387 mental health care users were discharged. Wa bona gona ba le kana 1.1387 batho ba lwetse ba tlhaloganyo ba ile ba discharge di MACU. I see it. A total of 358 mental health care users were placed in the hospitals. And ya bontsha gape gore ba 358 ba ile ba beiwa ko dipetlele bona ba bolwetse ba tlhaloganyo. While a total of 1,029 MHCUs were placed in the NGOs. And mola ge totally ya bona ba lwetse ba tlhaloganyo ba le kana 1,029 ba ile ba beiwa go tswa di NGOs. Vescopies received a total of 133 patients. Kwa Vescopies ba ile ba amogela ba 133. Sterkfontein received a total of 93 patients. Sterkfontein ba kra ba 93. Cullinan Care Rehab transferred 83 patients to the NGO within their premises and admitted 132 patients from LE. Bona kwa Cullinan Rehab center ba transferile balwetse ba 83 ba isha ko di NGOs. Di NGO di le mo gare ga tsona di premises tsa bona mola bona ba ile ba amogela kapa ba admita ba 132 go tswa ko LE. 91 MHCUs were discharged during the process. And bona balwetse ba tlhaloganyo ba 91 ba ile ba lokolwa ka nako ya sona se se direga ka ona process eo. 295 remained in Bunning Care Center, where the contract was extended till 31 March 2017. And issue ba ja ga gore ba 295 bile ba shala morago kwa Bunning Care Center ka go bana na contract ga gona ile ya o tlollwa kapa ya oketswa go fitlhela ka 31 tsa March ngwageng wa 2017. And then, Doctor, you'll see a table on page 31675 of the placements, Vescopies, Cullinan, Sterkfontein, NGOs, and those that remained at Bunning. Do you confirm that? And gona mo tlakalela 31675 go bana la tafola ka balwetse ba ile ba tsentsa go tswa di NGOs go bo Vescopies go bo Cullinan le ba ileng ba sala wa ibona na tafole. Yes, I can see the table. But now, what I want to put to you, Doctor, which I believe is obvious, is these figures were given to you. You didn't physically yourself, Doctor, go out and to count these people. Your people beneath you came and gave you this information. Do you agree with me? Bere ke go botsa doctor gore tsona dipalo tso di shupa go tse ga botse botse wena o di filwe ke batho ba shumang ka fa sa gago ga sanke wena ka sebele wa sepela wa ipalla bona tlhogo ka tlhogo wa dumela. Yes, I do agree. And this document, KK5, is dated the 5th of August 2016,
So if there are changes over the period of August, September, even into October, it's understandable because things were changing on a regular basis. Do you agree? And yona pampire KK5 e dirile ka di 5 tša August ngwageng wa 2016 ge go bile le diphetogo ka kgwedi ya September le ka October ra dumela gore se se ka ba se le gone go bana diphetogo di dula di le teng wa dumela le lebaka leo la diphetogo diphetogo le di ka ba gona ke dumele fulu because report e be covera placement go tloa ge re planela diphetogo tše dintšhi di bile gona ka morago mara report e be covera nako ya report ya life Esidimeni fela. Okay, I do agree, but not fully in agreement with it because this report covers the issue of a placement when waiting for it. Again, it only refers to the placement of only LE or life Esidimeni. Oh, I want to now take you, please, Doctor, to page 37721 in KK3. The document signed by you and the other two persons responsible. Document page number 37221 KK3. Vampire signing kwa le batho ba babedi. Just for the record, 37721. You said 37721. 37721. Thank you. Now you'll see here, Doctor, and it's obvious to everybody. There's far more information, and you were taken through this in your evidence in chief by your counsel. See the plan of hospital placements from LE facilities, and it's divided up further into females, males total, those coming from Randfontein, those coming from Waverley, and then the deaths have been included as well. Do you confirm that, Doctor? Wa dumela gore mo yona pampiri go bolokana ka patokomane then go lebella go le table e tlhalosang ka yona placement go tloga go di LE facilities e bile e arogantsha batho ba ka seemo sa bonna le sa bosadi gape le yona mahu a ngwetši gona mo pampiring wa dumela doctor yona pampiri go bolang kana ke yona KK3 mo page 37721. Yes, I agree. And then if you'll turn the page to 37722, you'll see there's a diagram there of the MHCUs placed in the 3 different hospitals, Westkop, Stekfontein, and Cullinan. Do you confirm that, Doctor? Wa bona ge mo pampiring e mo le page la 3772. Repeat the number again. 37722. 37722. Then go na le diagram e bontshang ka go place ga bana batho ba lwetsi ba tlhaloganyo mo dipetlela go dira se ka wa bona bo Westkop, Stekfontein le Cullinan wa kgona e bona doctor? Yes, I can see it. And then you'll see, Doctor, and you gave this evidence. Beneath that, you have the Waverley Care Centre and Randfontein complex placements and the details of the people that were transferred across. And you testified about this in chief with the different numbers. In the table, it's table 2, statistics of the patients placed from life Esidimeni to the NGOs, including deaths. Do you confirm that, Doctor? And gona mo go lebella ga tsa o tshola fatse mo re tsola pele go tlhagala yona report o ile ngwa e fa wena segolo thata ka balwetse go tswa gona Waverley Care Center le ko Randfontein complex placement balwetse ba tsa tlhaloganyo go bonagala di statistics tsa bona seemo sa bona ba se sa di banna le magolo ona a ile a be go mo fileng gona di statistics wa kgona e bona ntlo doctor? Yes, I can see it. And then, Doctor, if we turn to the bottom of 37723, there's a table that summarizes all the placements, and you'll see that it deals with 1,442 people. And the breakdown, I'm going to read it, Mr. Interpreter. Hospitals, 358. NGOs, 1,039. Died at LE Waverley in placement process 4. Discharges, 41. Total 1442. Bona mo doctor ge go ya fa se go lona tla ka le go boletseng ka lona ge go bona ga yona summary ya placement ya bona baletši ba segolo thata ge total yona e ntšha ke 1442
And then ge palo eo ge e arogantswa ge ka diriparipana go ya šupetša gore kwa sepetlela ge ke 358 ko di-NGOs ke 1039 and ba ileng ba tlhokofala ko yona LE ya Waverley placement ka nako ba sepedišo ka ba placeo ke ba 4 and then ba lokolotšeng ke ba 41 then palo ka moka ya bona ga ba kopa. Give more detail. Do you agree with me? Wa dumela gore o ile wa tsaya da tshedimošo eo ge wa e tsentša gare ga report ya gago fileng ka yona go fetiša ela e bonagalang ko KK5? Let me explain. Please. Report ye e be se yaka e be le ya project team. This report was not mine, it was of the project team. That was led by Mr. Musenugi as project leader. As project leader. Edition. If there are additions, I have to take them, look at them, and include them. Draft. That's why I'm saying that the other one was released while it was still a draft. For people to make additions or subtractions. Now, that was done with the view to sharing more information and more details with the inter alia my client. You agree with me? And so see the look at Jorge, le share yona information e feletse go le tsona di details le share le ena MEC go bjalo wa dumela. Report e rile ngwalwa ya ishwa go di project team members ka moka di bo HOD le MEC's office. Yes, the report after it was written, it was taken to a project team members, all of them, to the HOD and also the MEC. Now, if you turn to the next page, there's a graph. That's and it's total MHCs placed and discharged from LE. And it shows that the number comes down from just over 1,000 to just above 0. Do you agree with me? Why when a diagram make up a graph batho ba lokolotšeng gona ko DLE facilities palo gona e a theoga go tlogela ko bo 1,000 go fetlela kwa ko bo 0 kapa not wa dumela mo lebakeng leo? A ke dumele gore palo ya theoa mohlomongwe bo councilor ba kwishishi graph ye. I don't agree that this number is decreasing. Maybe the councillor does not understand the graph. Graph ye inova I depicta sela sa go godimo. A ire bathe o a theoiwa. This graph depicts what is above. It does not show that, I mean, it's decreasing. So what do you say it depicts, Doctor? Or issue picture, Doctor? Issue picture se councilor be a se bala gore ko dipetlele o ile ba bakae ko di NGO ke ba bakae wa discharge ba bakae ino bontšha fela se gore ra gore batho ba le ba fokotšea. Okay. It's just ke repetition but in a graphic manner. Okay. Actually, this diagram or graph depicts the fact that how many patients were taken to the hospital, the NGOs, or how many were discharged, and then it does not signify, I mean, the decrease or the degree or going downwards as the council alludes. So, Doctor, please, drawing on your expertise in this field and looking at that graph, tell me how many
MHCUs went to NGOs. Ngaka berekisha kitso ya gago kapa yona expertise ya gago gore balwetse ba tsa tlhaloganya ke ba kae ba ile ba ishiwa ko NGOs. Le bona ere above 1,000 ashile ya mathomo. You can see from the graph itself, it says above 1,000. And then for hospitals, it's Shile before 400. Kurira between 300 and 400. And Ratseba Kamela ki 300 and something. You can see this one about the hospitals. It says it's just below 400. It means that it's between 300 and 400. And then we know that from the initial one, the numbers which were shown is 300 and something. 100%. Thank you, Doctor. Now, if you look beneath that, as item 14, you've got post-placement support monitoring and evaluation. And I'm telling you that KK5 and KK3 agree on the first two paragraphs. But now I want to take you to KK5 and show you what appears below the second paragraph. KK5 le KK3 di dumela fela ka di-paragraphs tsa mathomo tse pedi bjale ke ya go isha kona KK5 is 31675. 31675. Skip page. Going to have to read it to you. It's a 3-column table that runs for almost 3 pages. This is now on which page? 31675, my lady. Dr. Lebella, page number 31675, and then the column and a little for a jetaru, and then column if it a little 31675. Yes, I can see it. The first column is highlights or success stories. The second column is lowlights or challenges. And the third column is actions or recommendations. Do you confirm? Column motomula ka di highlights kapa yona success ka di story, and then we di lowlights le di kgwetlo kapa di challenges. Ya boraro e bolla ka di actions kapa di recommendations. Wa e bona yona column ye? Yes, I can see it. Who compiled this table, Doctor? Kimango ile ngola na tafle kapa e compiler? I don't know. But it was sent to you, do you agree? Ile a romela mo go wena wa dumela? I don't recall. Because mo nkabe ke loketse ka mola. A ke re e loketse ke yona ke boletseng ka yona maabane. Gore be ke sa tsebe ka yona. This is the same. This is the issue that I referred to yesterday that I don't recall about it. If we look at the document, and I know you dispute your signature, signed and unsigned, this document in its entirety appears to have emanated from you, as we see on the last page. Whether you yona pampiri ke a tseba gore o ganna gore o e saene mara ke go botsa gore e na le dintlha tse tswa mo go wena o e saene kapa wa e saena mara na pampiri e na le dintlha tse tswa mo go wena. Ke tla no boeletša ka re a sanka ka gana dintlha tše di tswang mo go nna di gona ke rile report ile ya circulatiwa ya fiwa batho ba project team members gore ba e lebelele ba bushe di comment mara ye a ka e bona ba e busha this table. Yes, I want to say that it contains parts of the information that emanated from me, but I did say that yes, I compiled the document and then I circulate it to the project team members so that they can have their inputs or comments, and then they should bring it to me. And this one, especially this table, I have never seen it.
ene le gona ke boeletše maabane gore le ge le ka e lebelela ba e pestile ntho ba khupeditše ditaba ba e bea ke boletše maabane. And even yesterday, I did highlight the fact that this paper was pasted on. I mean, I said that yesterday. Ka ba ka bolela le ka di-font. Yes, but that evidence is on record. Thank you. My question, Doctor, is in your preparation for this matter, did you tell your legal team that you've never seen this before? Ka re puša gore nako e thušetšana molato o ile a botša bona baemedi ba ba šoma le wena gore yona pampišana a sanko a e bona ka peleng. Nka se arabe eo potšišo. I will not answer that question. Continue. Now I'm going to take you through this table so that you can get your comment on it. We're going to go down the first column, which is highlights or success stories. And it's headed beneath that, the following are summaries what was found as good practices in most NGOs. Please translate, Mr. Interpreter. Ke tlo tsamaya le nna ka go bontšhana tafole gore ge o tle o fatlhele kapa o be le polelo comment ka yona. Segolo thata re tlo lebelela yona tsona di-highlights le success stories and tše latelang ke di-summaries tsa tšeo di a hwetšwa e le tsona di-good practices mo go tsona di-NGO ka bontši ba tsona. Can the document please be enlarged so that I can have a benefit of seeing clearly? I'm going to try and make it bigger for you, Mr. Interpreter. That better for you, sir? Yes, I can work with this one. Thank you. This is now, that page number is 3167. Yes, my lady. Right. We're dealing with the column on the left-hand side, and this is the summaries of what was found as good practices in most NGOs. First, column e ka mo letsong la left ka mo langela kere e bolelang ka di-summaries tse go bolelang ka tsona ke tša di-good practices tše leng di a hwetša go di-NGO ka bontši ba tsona. Yes, I can see that column on the left. Okay, so these are the positive aspects, and they begin as follows. The staff displayed a warm attitude and interacted with the team. Proceed, sir. However, due to lack of staff, the element of patient-staff interaction was largely missed. Sa mathomo ntlha e tlhagang gabotse ke gore ge bona bašomi kapa sona staff se ile sa bontšha maitshwaro a mabotse kapa attitude e botse ka gore ba ile ba interacta kapa ge ba šomišana gabotse le sona sehlopha e fela ka go tlhokega ga badiri kapa ge go tlhokega ga sona staff lona lebaka le la element ya gore ge staff le bona balwetši ba be le kopano kapa ba pefele go tee seo ga se sa kgone gore se ka phethagala gabotse. Do you understand that, Doctor? Wa tlhaloganya mo, Doctor? Yes, I can see it. Do you see it as being a positive factor, Doctor? Can the question please be repeated? Do you see it as being a positive factor, Doctor? We bona e le lona lebaka le leng positive lona leo ngaka? Yes, I can see it. I don't. I want to put to you, it means the staff got on well with the team of professionals, but not with the patients. Do you have any comment? Ke go botša gore bona ba diri ge ba ile ba kgona gore ge ba šomišane gabotse le sehlopha mara e seng bona balwetši wa dumela gona moo. Ke be ke se gona nka se kgone gore ke a dumela ba ke dumele mara ke a e bona. I was not there, hence I cannot say I do agree or I don't agree with it. However, I do see the portion that you're referring to. Okay. Second bullet point, the large contributory factor was identified to be assigned more than one responsibility. In brackets, caregivers also have a daily cleaning responsibility. Do you see that? Lona lebaka la bobele le tlhagišang go lebela mo bakeng a le a summarizang gore ge ke ona a positive go lebelwa lebaka la gore ge mo bullet number 2 gore ge large contributor kapa lebaka le contributileng golo le ile la bontšha ka gore ge mošomedi ka o tee o ile a fa maikarabelo. Can it be up?
At the top gore of, yena modiredi kapa caregiver o be a na le mošomo wa gore gape a hlwekiše kapa cleaning responsibility wa e kgona ho e bona? ke a e bona. Yes, I can see it. you see that as positive or negative, doctor? Lona lebaka le go bolelang ka lona le mo bullet number 2 o le bona le positive kapa negative? O tla e le gore go ba be ba tšea di-responsibility tše go le jwang ene ke be ke se gona moo. It depends how they took this responsibility and also in what a way. And another thing that I want to bring forward, I was not there. Ene Beg your pardon? Tšwela pele. batho ba ba engwadileng report ke bona ba ka tlhalosang gabotse. And then the authors of this report are the ones who can come and give clarity about it. I'll put it to you, it's negative, it means they have to multitask. Do you have any comment? Se gore se le ka fatlelang ka sona gore ge o bona gore yona ge ebile negative yona ntwe ka gore ba tshwanetse gore ba multitask. Ke ka moo ke reng multitask o ka e tlhalosa ka tsela tše dintši depend gore o multitask ka eng. So ke tla palela ko gore ke a gana oba ke a dumela. It depend o multitask ka eng. And o multitask ka gare a situation e jwang ke be ke se gona mo. That's why it's difficult to can say that I agree or not agree with it because this issue of multitasking, it depends with the situation. And another thing is that I was not there. The next bullet point is there is a consultation room and therefore patient's privacy is maintained. You see that? Bullet number 3, wa bona ge e re ge go na le phapuši ya go consulta and bona balwetse ge privacy ya bona ge e be e maintainwa. La e bona, doctor? Ke a e bona. Yes, I can see it. The next bullet point is MHCU were dressed in clothes appropriate for the weather. You see that? And in a bullet mo gape e bonagala mo gore bona balwetse ba aperesitswe ka diaparo tše be di tshwanetse seemo sa weather ka nako eo. Wa e bona lebaka leo? Ke a e bona. Yes, I can see it. Next, the center has electricity and running water. You see that? And then a bullet latelang e bolela ka centera electricity le metsi a gona, wa e bona? Go bjalo, ke a e bona. Yes. Next, they had a professional nurse on site every day. Did you see that? And wa e bona gape ngwe latelang gore tsa bana le professional nurse gona mo saeteng tšatši ka tšatši, wa e bona? Ke a e bona. Yes, I can see it. Next, patient sleeping arrangements were done according to to age and gender, which the team accepted. Do you see that? And le gore thulaganyo tša go robala tša bolwetse di be di dirilwe go lebelela yona mengwaga then le yona gender ya bona balwetse then seemo sa gona se se amogelegago mo setlhopheng. Wa e bona lebaka leo? Ke a e bona. Yes, I can see it. Next, the center was equipped with required labor-saving devices. Do you see that? And le gore ge bullet point engwe latelang kore yona center e be e na le ditlabakelo tše tlhokegang segolo thata tša labor. Ke a e bona. Yes, I can see it. Next, the dining hall was found to be suitable with all the needed eating facilities. Do you see that? Yona dining hall e be e tlabetše ka tsone ditlabaka tše nyakagang. Wa le bona lebaka leo? Ke a e bona. Yes, I can see it. Next, the food storage was adequate, but the concern raised was that the storeroom also stored redundant equipment. Do you see that? Wa le bona yona lebaka le tlhaisang gore yona mo go beang gona dijo go be lefelo le botse mara e fela ge ngongorego e be e tlhaiswa mo lebakeng la gore yona storeroom seo go be go bua le tsone dilo tše sa berekišweng. Ke a e bona. Yes, I can see. Next, the facility had adequate clean laundry and was sorted accordingly. Do you see that? Le gore na facility eo in general di laundry ya go hlweka kapa diaparo tša go hlweka and then di be di rulagantšwe di a beeganywa gabotse di a sortiwa gabotse, wa dumela? Ke a e bona. Yes, I can see it. Next, all users are recorded in an admission register, but there is no patient list in each ward. Do you see that? Le gore ka moka badiriši ba yona ba ngwadisitswe go yona admission register mara ge ga go ne yona list ya balwetse mo diwading, wa le bona lebaka leo?
Ke a le bona. Yes, I can see. And finally, there is adequate security for the records such as patients' files, staff files, and other records. Do you see that? Le gore gape go na le adequate security for the record tša bona, di-file tša balwetši, di-file tša staff le di-record tše dingwe. Wa kgona go bona mo? Ke a e bona. Yes, I can see it. Now, I want to put you, this seems to be a list of characteristics that applies to one particular center, not all the centers that were utilized. Do you have any comment? Ke nyaka go botša gore go bonagala gore ge go na le record e bonagalang for centera e tee e seng di-centera ka moka tše leng di a berekišwa kapa tše ntse di berekišwa, wa dumela mo lebakeng leo? A ke tsebe gore ke tla re ke e tee o ba ke tše kae ka baka la gore I don't know, I will say it's ya to one. different place E re ngaka ke, sorry ngaka e re ke interprete so pele re tla tšwela pele ke. I don't know if I should agree that it's for one center or for others as well. O ka tšwela pele? ka gore e ke bala ke bona gore ke bašomi ba ba leng vescopis ba ileng ba tswa ba ya ko di-facilitying around Tshwane. So Because if I read from it, I can see that this is staff members from Ves Office who went to two other facilities which were situated in Tshwane. And can I ask you this, the facilities that you visited, did they have, by way of example, and I'll use the second last one, all users are recorded in an admission register, but there's no patient list in each ward. Would that apply to the facilities that you saw, Doctor? Mo di facility tše le wa di etela ge e ka ba mo go tsona yona lebaka le tlhagala mo bullet number 2 gore ge e ba ba ngwadisitše mo di admission mara go sene list ya di patient ka mo diotong. nka se re ke facility ke etetše be le jwalo ba e se jwale ka lebaka la gore be ke saete ke re ke nyaka go bona fela di-record a ke gopole gore ke kgonne o di bona ka hwetša seo or aowa. I can't say yes or no on that aspect because the facilities that I visited, I did not visit them with the intention of seeing the record. So in that manner, I cannot say that I've seen it or not. I'm not going to comment. I'm going to move over to the second column, Doctor, which becomes even more enlightening. So if we go back to page 31675, the second column, which is the following are summaries of what was found as bad practices in most NGOs. Do you see that? Why bona kholomo bobedi e bonagala e bontshang gore ke se le sa kragala se bonagala ke le maitshwaro kapa bad practices tse diregang mo di NGOs ka bontši? Yes, I can see it. First one is users were not grouped according to the individual needs, grouped only on age and gender. You see that? Wa e bona mo e bontshang gona gore ge bona ba diritši ba tsona di-facility ka ba di-center tseo ba sa kgobokantšho kapa ba sa groupiwa go ya ka ditlhokego tša bona motho ka o tee mara ge ba be ba kgobokantšho kapa ba groupilwe go ya fela ka mengwaga ya bona le ka seemo sa bonna kapa bosadi ba bona, gender ya bona. Yes, I can see it. Second bullet point, there were no assistive devices available for users in line with the principles of correct seating, such as rails and ramps. Do you see that? And lebaka le le tlhagalang gore ge go be go sene dilo di kapa di dirishwa. Excuse me. You see that? I'm sorry, I was just drinking water. Oh, sorry. My lady. I was looking down, I didn't see it. Excuse me for that part. Lebaka le le tlhang gore go be go sene dirishwa tše di ka dirishwang ke bona ba diriši ba yona lefelo leo tše di sepalesang gabotse le di-principles tša maleba go tshwana le go nna go tshwana le tsona di-rails le tsona di-ramp. Wa le bona lebaka leo? Yes, I can see that part. For the next bullet point, individual progress reports for each patient are not available. And gape le gore di-individual progress tša di-reporto mabapi le molwetse ka o tee di be di se gona. Wa e bona bullet number eo ngaka?
ke a e bona. Yes, I can see it. Next one, there was no certificate of compliance in the kitchen, but it was indicated that they are still waiting for Tshwane. And gape lebaka le tlhalang gore go sene certificate sa compliance ka mo kitchen mara go ile ga shupetsa gore ba santsane ba emetse bona ba Tshwane municipality. You see that? Wa le bona lebaka le? Yes, I can see it. The next one is the municipality to conduct the assessment. There is no food menu. Most of the food in the storage has expired. Le gore ba masepala tshwantse ge ba tlo lebella taba ya dijo and dijo tse ntši ka mo storageng di expire le di fitetse ke nako. Wa e bona bullet point eo? Ke a e bona. Yes, I can see it. Next one is they had medication, but there was no progress recording for each patient. Do you see that? Le gore ba bana le tlhare mara ge go sene progress report e ngwetseng mabapi le ka molwetse ka o tee. Wa e bona bullet point eo? Ke a e bona. Yes, I can see it. And the next one is cleanliness was also a problem. Do you see that? Le gore go tlhoeka e be le bothata. Wa e bona le yona eo? Ke a e bona. Yes, I can see it. Next one, the ninth one, there was a shortage of medical equipment. Do you see that? Le gore gape ntse gona le tlhaelo ya didiriswa tsa kalafi. Wa e bona gape gona mo? Ke a e bona. Yes, I can see it. The next one, they did not have enough staff due to non-payment. Do you have any comment? Do you see that? Le gore ntse ba sene badiri ba ba lekaneng ka baka la gore go be go sa patele. Wa le bona lebaka leo? Ke a e bona. Yes, I can see it. Next one, as a negative, it says the center has electricity and running water. Do you see that? And gape latelang gore yona center e na le motlakase gape le metsi. Wa e bona? Ke a e bona. Yes, I can see that bullet point. The next one also has a negative. They say they had a professional nurse on site every day. Do you see that? And gape wa e bona le negative ke re ba re yona center ntse na le professional nurse mo le siting every day. Ke a e bona. Yes, I can see. The next one is patients were not found in hygienic conditions and did not have toiletry. Do you see that? Le gore ge balwetse ba ba sa hwetse ga le ba le seemo se se botse sa hygiene se se amogela gago ebile gape ba sene di didiriswa tse ba ka dirisang tsona di-toiletry. Ke a e bona. Yes, I can see it. Next, it says did not have any medical profession to take care of patients' medical needs. Do you see that? And gape go tla gore go be go sene ena medical motho wa tsebo tseneletseng ka tsa kalafo o tshwanetse gore a tlhokomele yona balwetse. Wa e bona gona mo? Ke a e bona. Yes, I can see it. Next bullet point, they did not have enough blankets. Do you see that? Wa e bona gape latelang gore tsa ba sene dikobo tse lekanang. Ke a e bona. Yes, I can see it. Next, it's number 16. There were patients on ARVs who have ran out of medications for more than 2 weeks. Do you see that? Wa e bona gore gape go gona le balwetse ba ba tšea gona ditlhare tša ARV mara di ba feletse di-ARVs for dibeke for 2 beke tše pedi. Wa e bona? Ke a e bona. Yes, I can see it. Next, the patients were overcrowded. Do you see that? And gape lebaka le tlhalang gape le gore bona balwetse ba ntse ba le overcrowded. Wa le bona lebaka leo? Ke a e bona. Yes, I can see. Next, the structure was not suitable for the low-functioning patients, so safety was of major concern. Do you see that? Le gore yona structure seo so se šomiša se be se bonagala se seemo se se botse kapa se se suitable for tsona di-low functioning patients, so seemo sa polokego e be le sona se se tshwenyang thata mo. Ke Wa a e e bona? bona. Ke a e Yes, bona. I can see. And the next 19th one is there was a shortage of medical equipment. Do you see that? Le gore ge ditlabakelo tsa kalafi be di tlhaela. Wa le bona lebaka leo? Ke a e bona. Yes, I can see. The next one is the 20th. The center, which was situated at corner Prus and SKM Palela, was found to not be suitable to house outpatients due to the infrastructure, security concerns, unsuitable dormitory, poor toilet facilities, and hygiene. The center was relocated to the West Rand. You see that? Le gore yona center e be tlo šomišwa e leng gona kwa khoneng ya Bruce le strateng sa Eskiam phatlhe le a hwetša go le gore ga ya lokela gore e ka duša bona balwetse ba lena ka baka la gore bona mago ka bona kapa yona security polokego
go ile go ba le dingongorego ka yona gape le madulantse yona dormitory le di-toilet ntlwana boithomelo tša gona di be di seemong se se itekanetseng se se botse gape le na hygiene ya gona e be se ye botse wa e bona bullet point eo and le ka baka le yona center e ile ba tloswa balwetse gomme ba išwa kwa West Rand la e bona yes I can see it. Second last one, they did not have enough food and patients were fed expired food. Do you see that? Wa bona gape gore bona balwetse ba ba sene dijo tša go lekanela ba ba fuwa dijo tše feletseng ke nako wa kgona go bona bullet point eo yes I can see it. Then finally the 22nd bullet point, they had medication but there was no progress recording for each patient. Do you see that? And then lebaka le tlhela mafelo go gore bona balwetse ba bana le yona tsona ditlhare ka ba meriana mara e fela go be go sene yona progress report e ngwadiwang mabapi le yona molwetse ka o tee. You see that? Wa le bona lebaka le bullet point eo yes I can see it. And I put to you yet again that this seems to apply to one facility, not all the NGOs. Do you have any comment? Ke go botsa gape gore se se bonagala se tsensa yona facility e tee fela e seng di NGO ka moka wa dumela lebaka leo a ke tsebe gore ke re ke a dumela gore not ka re kua heading e re most NGO le ela ya ka mathomong ka siteng ela e re most NGO mara ge ba so I don't know if I can say that I agree or I don't agree because the heading of the very same page it refers to as most NGOs. Even the previous one that we went through, it speaks of most NGOs. ene ya bolela ka NGO ye nngwe ya mo corner Rusi and ing a ba bolele gore ke eng leina la NGO so a ke tsebe gore mohlomong council o refera go ye ya mafelelo or what mara heading ir most. And going further, this page itself, if you go and read almost at the end of these bullet points, it refers to a certain NGO which is at the corner of Bruce and Watford Street, and then the name of that NGO is not highlighted or mentioned, so I don't know which one the council is referring to. And do you still maintain that you have not seen this before? O santsane o gata le lebaka la gore se ga sang kwa se bona peleng a ke gopole ke se bona nka ba ke se bone morao a ge ke ngwadile report. I don't recall seeing it. It might happen that I've seen it after I've already written a report. I'll put you, that doesn't make any sense. You had to have seen it before you compiled your report. Do you have any comment? Ke ya go botsa so a se fe sense ka dira gore o ile wa e bona pele ga ge o ngwala yona report ya gago se gone se o ka se fatlelang kapa wa commenta ka sona Nna ke re I make sense gore advocate a mpotse gore ke e bone mo la nna ke sa tsebe ke e bone. Even myself I'm saying that it does not make any sense if the advocate says that I've seen it, while myself I'm saying that I don't recall if I have seen it. We're going to turn to the last column here, and this is the recommendations or action taken by the team during post-placement evaluation. Now, mo column ya mafello sindeni ngaka ke e bolela ka recommendations ka pa dikgato se tlo tswang di tšea ke sona sehlopha morago gore bona balwetse ba seno beiwa mafelong ao go dirilwe tsona di-evaluation. In other words, it was the remedial action that was taken or recommended after the placement. Do you understand that? Ka mantswe a mang ke taba e le phato le ya tšeiwa ya go phosolola se se leng gona se se leng phoso ba pele balwetse ba morago gore ba seno beiwa lefelong le ba beileng mo go lona wa tlhaloganya. Ke a e bona. Yes, I can see it. First bullet point, on the 8th August, the Vescorpis team had to go to the facility to inject patients as they only had injections but did not have the needle and syringes. Do you see that?
wa e bona bullet point ya mathomo re ka di-8 tsa August bona ba kwa Vescopis setlhopha sa ntse se ile sa tswana gore se tsamaye se ye facility-ing go yo hlaba ka tshwana bona balwetse mara ge ba ba swere yona injection ba se ne tsona dinalete kapa di-syringes. Ke a e bona. Yes, I can see that bullet point. Second bullet point, Sister Samba was tasked to obtain the records that indicated that the nurses are registered with the Nursing Council. Do you see that? Wa e bona bullet na ya bobedi ya gore Sister Sambo o ile a fuwe maikarabelo gore a hwetse di-record tse šupetšang gore di-nurses tse di registered le Nursing Council. Ke a e bona. Yes, I can see it. Third bullet point on page 31676. Emergency equipment in brackets BP machines, suction thermometers, oxygen therapy and nebulizing facilities, first aid box, close brackets, to be acquired as soon as possible. Do you see that? And the bullet point ya bobedi e šupetšang gore di dirisha tša piako tshwa le yona motšhino wa go lebella seemo sa madi kapa yona BP machine, suction thermometer, oxygen therapy le motšhino wa nebulizer le box la first aid di hwetšagala ka bjako. Wa e bona bullet point eo? Ke a e bona. Yes, I can see that bullet point. Fourth bullet point, medication administration procedure in brackets, including supervision by qualified personnel, close brackets, needs urgent review. Do you see that? Wa e bona bullet point e latelang e bolelang ka medication administration procedure go tsentsha mogare yona supervision ka batho ba ba leng qualified e nyaka gore e le hloko ka bjako. Wa e bona? Ke a e bona. Yes, I can see it. Fifth bullet point, Vescopis Hospital will accommodate the center staff whenever they have training or workshops and also offer special training if needed. Do you see that? Le gore yona sepetlele sa Vescopis ke sona se se tla amogelang badiri ba go tswa kwana staffong ge le gore ba nyaka yona tlhatlho kapa di-workshop and gape ga ba tlhokolela special training. Wa e bona yona bullet eo? Ke a e bona. Yes, I can see the bullet. Sixth bullet point, the center CEO was advised to implement the roll call in each ward as soon as possible to account for every patient's presence in the facility. Le gore yona CEO ya center ile a botswa gore implement roll call for ka bjako gore e kgone accounta for o molo molwetse o leng gona mo la facility. Wa e bona bullet point eo? Ke a e bona. Yes, I can see it. Seventh bullet point, all the redundant and damaged equipment should be moved into a centralized lockable area to prevent unauthorized access, which may lead to injuries. Do you see that? Le gore di diriswa tse senyegileng le tse se moemong se botse di tshwanetse di tloswe ka moka di so fele goti di be centralized mo go kyolang gona go thibela gore ge di ske di a berekisiwa motho a se ka tsena mo a sa dumelwa gore batho ba se ka tlo go bala. Wa e bona bullet point eo? Ke a e bona. Yes, I can see it. Eighth bullet point, there was no quality improvement plan in place. The Vescopis Hospital Quality Assurance Manager advised that the center should benchmark with other mental health facilities. Do you see that? Le gore gape ge bullet point e latang gore gape ntse o sene quality improvement plan ya sona sepetlele se sa Vescopis, and then yena ge manager wa quality assurance o ile a fa advice ya gore center e tshwantse e be e yona benchmark ya go swana le dipetlele tša di dirishwa tše di dirishwang ke batho ba malwetse a tlhaloganyo. Wa e bona lebaka leo? Ke a e bona. Yes, I can see it. Ninth bullet point, the center CEOs were requested to identify areas which do not accommodate special needs patients and implement corrective measures as soon as possible. Do you see that? Le gore di CEO tsa di center tse di ya kgopela gore di šupetše mabaka kapa di-pleke mo gona ge bona bodulo kapa accommodation especially e tlhokegang ya bona balwetse ba special, and then ka seo se dire ka bjako go phošollwe mo go phošagetseng gona ka bjako. Lebaka leo wa le bona? Ke a e bona. Yes, I can see it. 10th bullet point, it was emphasized that security service should comply with standards set by the PSRA to ensure shared responsibility for security breach. Do you see that? Le gore badiri ba security ba tshwanetse ba tsamaisane le molao o wa SIRA gore ba kgone go breacha dilo tse kaofela tse ka se nyakegeng gore di dire gona mo. Wa le bona lebaka leo? Ke a le bona. Yes, I can see it. 11th bullet point, the center was relocated to the Vesrand. Do you see that?
And whom yona center o ile ya tlošwa ya išwa ko Westland wa le bona lebaka leo? Ke a le bona. Yes. 12th bullet point, the Vescopy social work team was requested to assist in speeding the process for patients' identity and SASSA grant applications to enable the center to be able to cover basic needs costs. You see that? Le gore bana ba diri gona kwa Vescopy ba social work ge ba ile ba kgopela gore ba thushe ka go potlakisha taba tša balwetši le go šupetša ba tlhokang ditaba tša SASSA ke mogolo wa mmušo gore di-application tša bona di sepelwe ka bjako gore yona centera e tlo kgona go covera tšona ditlhokwa tša bona. Wa e bona bullet point eo ngaka? Ke a bona. Yes. 13th bullet point, the CEO and center board were advised to consider reducing the maximum number of beds to accommodate recreational and rehabilitative facilities. Do you see? And in CEO le yona center ba ile ba fuana advice gore ba fokotse mepeto e mentši gore ba kgone gore ba go be le lefelo le le ka kgonang gore e be recreational le gore ba ka lokišwa gona rehabilitating. Wa le bona lebaka leo? Ke a le bona. Yes, I can see that bullet. 14th bullet point, the currently utilized referral form to clinic should be revised to ensure that external facilities provide feedback when a patient is sent to them. Do you see that? Le go di form tše berekišwang tša referral di tshwanetse gore di lokišwe gore ge motho a romela ka ntle ba kgone go ngwala yona feedback ka tsela e tlhogang ka gona. Wa e bona yona bullet eo? A ke bone ka moka e feleletse ke try o e checka ka mo. I don't see the bullet entirely. I'm trying to check it from my side. Read it again. Maybe it can be scrolled up. Sorry, there we go. Sorry. The currently utilized referral form to clinic should be revised to ensure that external facilities provide feedback when a patient is sent to them. La e bona mo ngaka mo e šupang gona gore di-form tše berekang gona bjale tša referral re tshwanetse gore di revisiwe go dira gore ba dirišwa tša ka ntle ba tshwanetse go ngwala yona feedback ge le gore morwetši o rometše mo go bona. Ke a lekwa mara my apology o ka re system e mpuile ka tsela e nngwe e reng ke lokiše o ka re ke tšwile mo system a ke tsebe gore le ya mpona nna mara ke bona interpreter fela nna gane jwale. I don't know if you are able to see me on my side because the system seems not to operate properly on my side because the only person that I can see on the screen is the interpreter. I don't know that. Are you able to see me from your side? No, we see you perfectly, thank you. I also see you perfectly. Re kgona go bona gabotse ke matlhodi le ena moemedi ba kgona go bona gabotse. Something just went wrong for me. Maybe ke pressitše wrong. E reng ke lokišeng. A ke bone motho nna ke bona fela papa interpreter. Maybe something went wrong on my side. Maybe I pressed something wrong. Let me try and correct it. Because from my side, I don't see anyone except the interpreter. Mr. Sibara, is there someone assisting her? My lady, I'm phoning the technician. We are working remotely away from Dr. Manamela, myself and Advocate Makan. My lady, o ka re ke right jwale. My apology. My lady, it seems that I'm fine now. My apologies. Okay, continue. I'm going to the 15th bullet point. Its policies, guidelines, and procedures should be drawn up as a matter of urgency. These will include infection control and waste management procedures, orientation programs, records and file management procedures, and also formalized routine checkup procedures, among others. La e bona bullet e latelang e bolela ka di-policies, di-guideline le di-procedure tse tshwanetse gore di ngwadiwe ka bjako then di tla tsentsa ka mo gare taba ya go laola infection le yone ya waste management procedures le di-program tsa orientation le yone ya di-record le di-file management tsela tshepišo ya gona gore e tshwanetse gore e be formalized and then go be le yona check up procedure gareng ga tse dingwe. Ke a e bona.
Yes, I can see that bullet point. 16. Measures to be implemented to maintain cold chain for medication which may require such facilities. Le gore go be le dikgato tse tsewang gore ge go be le yona cold chain for yona meriana kapa medication ge le re go tlhokagana tsela eo yona facility e tlhoka tsona dilo tse go tshwanetseng. La e bona bullet point eo? Yes, I can see that bullet point. 17th bullet, advised to consult the local fire department with regards to drawing up an implementation of facility-specific evacuation and disaster management plan. Do you see it? And then tshebuso ka gore go yo go ba berekang ka tsa mollo ba selegae segolo thata re ba thuse ka go draw le go implementa tsela ya go evacuate le ge go na le disaster gona mo centering. La le bona lebaka leo? Yes, I can see it. Next one, patient sorting should take into consideration their individual risk profiles. Le gore ge go sotwa bona balwetse go tshwantse go ele hloko segolo thata ge tsona di risky mo di individualing. La e bona? Yes, I can see it. We're going to turn to the next page. Management to have a measure of ensuring that the designated dumping site is used as expected and grounds maintained for user safety. You see that? Le gore management e tshwantse dire e lebelle gore ge yona le felo le berekitseng le tlo ba dumping site le berekisha ka ona tsela eo go ya ka mogolo le theileng ka gona. Can it be scrolled up? And le gore ge tsona di grounds tsa gona di maintainwe and gape di be le polokego. You see that? Yes, I can see the bullet point. 20th bullet point, each patient to be provided with a toothbrush and face cloth to prevent cross-infections due to sharing. And gape bullet point e latelang go gore molwetse ka o tlo foa yona setlhapamelo kapa toothbrush le yona vaslapi kapa face cloth go thibela yona cross infection go tšhelana ka bolwetse ka ge ba share. Yes, I can see the bullet point. 21st bullet point, training needs of staff to be identified and catered for, in brackets, priority to be the Mental Health Care Act, management of psychiatric patients and procedures to follow in special and periodic incidences. Le gore tlhatlhoge ya badiri mo e tshwantse gore e kgone go supiwa segolo thata e tsamaisane le balwetse ba sa tlhaloganyo e tsamaisane le yone Mental Health Care Act segolo thata yona management ya balwetse ba tsa tlhaloganyo and go latele ditlhokwa tsa bona le gore ditiragalo tsa gona di direga ning periodical incidences. Yes, I can see that bullet. 22nd, records to reflect follow-up done when a patient is admitted elsewhere. You see that? And go be le record tse shupang gore ge follow up e dirilwe ge le re na molwetse o admitiwa felo go engwe. La e bona bullet point eo? Yes, I can see it. Now this final bullet point seems to be an instruction. It's very, very long. I'm going to read it in its totality, Mr. Interpreter, if you can read it so that we can try to get through this before lunch. It says district officials, to check registration of health professionals with relevant council or councils. MHD, assist with identified learning needs to arrange training of staff. Assist with registration to obtain vendor numbers speedily. Give information with regards to the emergency equipment, BP machine, suction thermometers, oxygen therapy, and nebulizing facilities, first aid box. Already ordered for each facility to avoid duplication. Share the responsibility of ensuring that each patient's family is traced and motivated to take part in the patient's care to avoid complications at the time of death, and make sure that patients are, where practicably possible, placed closest to their families in future. Provide standardized procedure to be followed for NGOs to notify of very ill, admitted elsewhere patients, absconded patients and death cases outside any other formalized deadlines of reporting. Licensing issued to be in accordance with existing structure and coping abilities because the current license does not correspond with the facility address or spacing. We'll take it back to the top for you, Mr. Interpreter. As the cost, please, my lady. It's there from district. Bullet point ya mafelo e bontsha e bele ka yona instructions e tshwantsho e latelo se go thata e bolla ka di district officials gore di tshwantsho di check registration ya di health professionals se go thata re lebeletse yona
yona MHD ka go thusha ka go identifya ditlhokwa tša thuto segolo thata go lebelela bona badiri kapa tsona staff go thusha le ka yona registration for tsona di-vendor then le gore di potlakišwe ka bjako go fana ka tshedimošo segolo thata mabapi le yona seemo sa tšhokanetšo metšhini ya gone didirišwa tša gona go tshwana le motšhini wa BP sanction thermometers nebulizing facility le auxiliary first aid tše setse di orderilwe ko facility go thibela yona duplication le go share ona maikarabelo gore le bona ba ga bo molwetši ka o tee le gore wa latelwa and then le gore gape wa motivator kapa ge wa rotloetsa gore a tšee karolo segolo thata mo kalafing ya ena molwetši kapa yona patient care then le gore ge go thibele gore go se ka ba le di-complications le ka nako ya lehu le go netefatša gore yena molwetši wa thušega go kgonega. Yeah, can you stop there so that I can interpret? Le gore gape go shire responsibility ka ge bolwetši segolo thata mo tibelong le kalafi yona bolwetši segolo thata gore ba kgone go tracega le taba tša go se ka ba le di-complications ga go tla mo tabeng tša mafu le gore bona balwetši ge ba beiwa kgauswi le malapa a bona ka nako e tlang in future le go provide a standardized procedure tsela tsamaiso e tshwantse e lebelele ke tsona e latele ke di-NGAs go tlhokomediša bona balwetši ba ba lwalang kudu le bao ba tsentšhwang kapa ba amogelwa mafelong a mang le balwetši ba ba abscondang kapa ba ba sa lateleng tsela e tshwantse e latele ya kalafi le mahu a diregang ka montle ka moka tšeo di tshwantse gore di be formalized and then di reportiwe le gore di-license di a tlhagišwa di a fiwa di-NGOs go ya le ka tsela le melawana e leng gona le go ka kgona go copa gobane yona license e le gona e bontšha gore seo ga se kgone gore se ka direga. Can you scroll it up please? Up. We've got a problem with the internet. It seems to have cut. The last two lines say correspond with the facility address or spacing. La mafelelo ge go gore ge dinyaka ka moka tšeo di tshwanetse di sepedišane kapa di correspond go ye le ditlhoko tša yona center ye. You see that, doctor? Yona bullet point wa e bona, doctor? Yes, I can see it. What I want to put to you, doctor, is that any facility that required this remedial action could not have complied with the requirements for a license. Do you agree with me? And again, ngaka gore facility efe kapa efe ebe e tlhokaga gore e tsamaisana le di-requirements se se supa gore tsona di-requirements di be di sa šome go tsona di-facility tše. Wa dumela, doctor? I tsebe report e bolela ka facility efe ya ba bole leina la facility. Okay, let me say I don't know which facility this report is referring to because there's no name of a facility that is being referred to. I also didn't refer to a name, doctor. I'm going to repeat the question one more time. Any facility that required this remedial action to be taken could not have complied with the requirements for a license. Do you agree with me? Facility efe kapa efe ebe e tshwantse e leba le yona remedial action e tshwantse e šome mo go yona se bolela gore yona facility o kapa yona center eo ebe e sa tsamaisane le melawana ya license ya gona. Wa dumela ngaka? Nka dumela mara ke sure gore ke facility efe le report e ke gona ke e bona. I can agree, but then I'm not sure as to what facility is that I see this report. Well, that was my next question. Ya choose. Ge ke bone e be ke bone be ke tla gopola mara ke rata go bolela se le tla gopola gore if I've seen it I'll have been able to have remembered, but I want to say this o ka bolela
report ye insetilwe ka gare ya report mo nang le date le signature yaka. It was clearly inserted. This Now- report has been inserted inside my report, which contained the date and my signature. I need to take you back, once you've answered that like that, Doctor, to page 37724, which is your report that you signed. It's KK3, so there's no uncertainty. Go bolela ka tsela ke tlo bušetsa morago report e mo page 37724 ke KK3. And in the paragraph there above item number 15, the following appears, Doctor. The team, Mr. Interpreter, I'm going to put it on the screen for you, but I'm going to start reading. It's coming now. The team findings were tabulated in the attached report and emphasis were made on the improvement of quality services and the correction measures. Johnny, I'm still waiting it to show up on the screen. here it comes. Apologies. Page 37724. It starts the team findings. There we go. Sorry, up a bit. Thank you. The team findings. Do you have it there, Mr. Interpreter? Is it not after? Didn't you say it was after? It's after paragraph 15. No, it's above 15, my lady. Just above Okay. 15. It says there, the team findings were tabulated in the attached report. An emphasis were made on the improvement of quality services. I don't see that. I don't know whether the interpreter is able to see. It's just on number 14, my lady. Post-placement support monitoring and evaluation. Okay. If you just go below multidisciplinary teams after annexure 18, and then it starts saying the team findings were tabulated in the attached report and emphasis were made. The third paragraph. Okay. Thank you. I'm going to read the paragraph for translation, please, Mr. Interpreter. I apologize for going into the lunch, but we're at a crucial point. The team findings were tabulated in the attached report and emphasis were made on the improvement of quality services and the correction measures. Urgent measures were implemented, like in areas where patients were placed in an audited facilities. Those patients were relocated urgently, e.g. Ubule, Benkosi, etc. Mo go bolela ka sele sa hwetša ke sehlopha se kapa di-team findings se leng sa ngwadiwa gare ga ona repoto mo kgatelelo gona ile ya dirwa ka improvement le yona quality service le diphošollo tse tshwanetse di dirwe segolo thatage ka tšhoganyetšo go be go tshwanetse gore go implementwe mo mafelong mo go bonagala gore gona balwetse ba ile ba tsentšwa mafelong a seng audited and bona balwetse ba ile ba tlošwa ka potlako ba išwa mafelong a mangwe go tshwana le obufe benkosi le mafelo a mangwe. Now, Doctor, if you hadn't ever seen that report that I've taken you through now, what are you referring to in KK3 that you admit that you signed in this paragraph? Yona exhibit number KK3 o ile ngwa isainela ka ge ke balle go tšwa gona paragraph ye. Court e tla gopola gore after re feditše ka placement ke ile ka Emanyana doctor, the court will recall that after we were done with placement, we sat down. Tšwela pele. ka gopela team ye e laolwang ke section yaka. I requested the team that was controlled by my section gore ba yo supporta di NGO ka moka ka ba allocate to go and support all the NGOs, and then I allocated them. O na le ba bangwe ba ba ileng ba ya ko Butle Bonkosi. Others went to Buhle Benkosi. Bangwe ba ya bo Precious Angels. Others went to Precious Angels. Ge ba boya ba mpha report. When they came back, they gave me a report. Ke tla fa motlhala wa Butle Benkosi. I'll give an example of Buhle Benkosi. Ka ge ke file mo ke ile ka re go bona. As I've already given it here, I said to them,
ga e tloe goba re tšea balwetši. E Thank you, be Reni. ga e tswalelwe goba re tloše balwetši. I said So ka to tšhoganetšo. I said to them, let it be closed or we are transferring patients urgently. So se se ra gore ge team ya ka e ya e boa impha report, re be re tše re swanetše re di acte mo go tšona ka pela re acta. O ka diea gore Imagine, doctor, that means that when the team came back to give me a report, where we were supposed to act urgently, we acted. like bo Masinelo le bo Dr. Lengwane ba tlhalositše gona ka mo. Just as Masinelo and Dr. Lengwani have explained right here in Go tšerile ra di dira ka ska bjako. on the actions that we took urgently. Ge re seno ke seno ba kgopela gore ba yo thuša go checka seemo sa balwetši. After I requested them to go and check the condition of the patients. Doctor, you haven't answered my question. Where is the attached report? Pasango araba puso ka yona report a attachweng go kae? Mo a ke re mo reporting ya ka ke annexure 18. Re ka inyaka annexure 18. Na ga ke ganane le gore ke mo kae. Re ka inyaka annexure 18. In my report, my lady, is annexure 18. We can look for this annexure 18. I don't deny it. That is annexure 18. We can have a look on it. Thank you. Perhaps we can do that during the lunch adjournment. I see it's already past 1:05. Just bear with me. This last part, can it be repeated? Because I think I was kicked out. Lady, I asked the witness, I said to her she hadn't answered the report. Where is the attached report? And the response was that it refers to that the report, this report here refers to Annexure 18, that they will try to find that Annexure 18. And I said, let's do that during the lunch adjournment because it's already past 1:05. Okay. Thank you, my lady. Mo council o re e tla nyakiwa ka mora ka lunch. Nna ke rile a ke na yona gane jwale annexure ya ke tsebe re e bolela ka eng ge a re The council says that I said that I'll look for it through lunch, while myself I'm saying that I don't have it, this annexure 18 before me. Bolela gape tswela pele. That you also don't know what it is talking about, isn't it? A ke gopole gore ke tla re bolela ka eng mara se ke se gopolang ke report ya staff sa mental health unit. And then I cannot say what does it entails or speaks about. And what I recall is the report from the staff of mental unit. Informing me about Ubuhlebeng Nkosi, as I've already explained. Okay, thank you. I think this is the opportune time for us to take a lunch adjournment. It's now 8 minutes past 1. The witness can be warned. We will resume. Just a second. We will resume at 10 past 2. Thank you, my lady. Ngaka le a gopotswa gore ge le ka fase ga boikano ka sena sebaka and a senke le lokolwe gore le feditše go fana ka bohlatsi le a kgopela gore se ka la bolela le motho ofe kapa ofe ka bopaki ba le fanang ka bona le sa le fase ga boikano a ke re ngaka then re tlo boa mo ka 10 past 2 ra kwana. Ke a leboga. Thank you, my lady. Thank you, Court Agents. May it please the court.
the 30th of June. And then ka di 21 ja June, re sa le ga re replace. On the 21st of June, while we're in the process of placements, Go meeting o bo ntse o etelwa pele ke MEC. in the meeting that was led by the MEC, Le yena MEC o ile a gopela bo psychiatrists the MEC herself requested her gore ba allocate as soon as re fetsa ka di 30. that they should be allocated a district so that they can go and check on the patients after with the placement on the 30th of June. Document ya gona le yona e gona ke tsebe ge ba e gona ko case line mara ke e document ge ba ya nyake ya ka mabitso le meeting gore ko aneng. Okay. Go bontsha gore MEC bentse le part. That said document is contained inside the case line, and then this document will show that yes, the MEC was involved, and then if you want to look for this document, you can trace it using the names. E ya mafelele le yona ya go bontsha gore e be le botlhokwa o ile go tloa mo officing ya ka ya ba gore le di CEO le bo managera ba di NGO. Then when it left my office, the CEOs and the managers of the NGOs, Le bona ba botswa gore re tlo romela gore go that a multidisciplinary team should be sent to go and check the NGOs on their regions or on their sites, and even that document, it's available. However, I'm not sure if it's contained in the case line. se se ra gore quality ya balwetse e be le priority go project team, mental health le ko officing ya MEC ka re o be a allocate-ile motho specifically gore a attende di meeting o be a di attenda le yena. Okay, Hulukile. That proves that the issue of mental care, it was of the highest priority in the project team, because even in the office of the MEC herself, she had allocated a person to work on that issue. E be e le la mathomo ke bona MEC a le highly involved and a participator since a kile a ba MEC before ke sa le CEO. It was for the first time I see the MEC being highly involved and participating after her installment, because by that time when she was installed for the first time, I was still a CEO. And o be a etla le Merizivo Chigwedere ke na le go na le attendance register ya gona ya meeting wa di 8. She came with Miss what's the name again? Ka ba ke sa lebitse botse mara le re Ruzivo Chigwe CHIGWEDERE. Rosibo Chigwadere, she will come with Rosibo Chigwadere. And then I do have a record in that regard to show that her attendance. And se bontsha gore go ba involved ga MEC o bole wa maemo a godimo ene ha o ne ka mogwa ka reng o be a sa khwetse di report. This shows that the involvement of the MEC was of the highest standard, and there is no way she can say that she was not getting any reports. Doctor, you appear to be reading something. What notes do you have in front of you? Doctor, kapa ngaka ke efeng information kapa document le mo pela gago? Mo pele ga a ke bale ke lebeletse mo mara ke humane di document go na le document tse ke boletseng ka tsona gore
di ka ba di le case line o ba di sego tše ke sa tšo o bolela ka tšona mara a ke bolele ke bala di-document ye ke tsebang gabotse gore nna ke rometše gore e be case lining Bolela ke efeng? ke ya go allocator staff sa mental health ke nagana gore le ya go allocator multidisciplinary team. Okay, there's no document that I'm reading from. However, there is a document that I've already said that I don't know if it's included in the case line or not. And then that document that I'm speaking about is the document on which I speak about the allocation of the staff for the mental health care users and also for the project. Now, Doctor, you appear to have had a pad in front of you that you turned the page on. It was apparent from the video. If I may interject, I think there are a lot of documents that she has mentioned. She's in possession of them, the way I understood her, which she's not sure whether they have been uploaded on Caseline. She seems to be, even when she was looking for the name of this person that she has just mentioned. I don't know if she can just forward the documents to her legal team so that they can check with the evidence leaders if the documents are really necessary to be uploaded or whether they are there. So, yes, because if she's now responding on documents that we might not be having, yes, or perhaps they are there, we don't know where they are placed on Caseline. And she appeared to have a notepad that she was reading from, and she turned the page over. I saw it with my nose. I didn't see the notepad, but what I picked up from what she has been doing, I picked up that she's reading from documents that could be in front of her, which she has mentioned, because she mentioned a number of documents just now. Yes, when we returned after lunch. And she spelled names from a document. I agree with your ladyship. Yes. Yeah, well, the video is there. But, okay, so Doctor, I want to take you. You see the page there, and Mr. Will that be possible, Doctor, so that we should also be on the same par, Mr. Sibara? You see there now. She's lifted again, my lady. I can see it on the video. Come again. You can see her lifting documents up and down with her left hand. Yes, that is why I'm saying she has mentioned some documents which she could be in possession of, because remember even yesterday when she was testifying, she was saying she's referring to the physical documents. I mean, which she checked. Apparently, I don't know, some documents are on Caseline and she seems to be having the physical ones. Am I correct, Mr. Sibara? Yes, correct, my lady. And if I can just add, if the court can look at the paragraph 15 now, which is depicted here on the screen, in brackets, it talks to Annexa 19. So there are some documents like Annexa 15. She does have them, but the difficulty is we are sitting with over 47,000 of documents here on case lines. So some of the documents on our side, when we look at them, we not even deem them as relevant for these proceedings, in particular with causation. So we thought maybe there's no need for us to look for them and compare with the documents on case line and the documents in hand. And what is happening here, my lady, if I can just add, Dr. Manamela has got a very thick file, which is her personal file when she was fired. Some of the information is on case line. That is why she's saying, I'm afraid, I'm not sure if what I have is on case line. If my senior wants these documents, all of them to be populated on case line, it will take a bit of a long time. And the witness is under oath. We can't go through those documents with her, my lady. Mr. Otis? Now, the only point, my lady, is that she seems to be refreshing her memory while she's testifying. Then we're entitled to the documents that she's having regard to. I never ask that they be loaded onto case lines. But it just seems strange that she's sitting there with documents that she's reading from, and every time we have a break or we come to the end of something, she gives a whole long speech about something, and she seems to be referring to documents in doing so. That's my point. It's incorrect for her to be referring to documents, refreshing her memory, and that we don't have access to them. But I just need to put it on record
And I'm happy to proceed without loading them up because she is clearly refreshing her memory from documents there. Mr. Leeds, I saw that you wanted to say something. That's correct, my lady. I understand, I believe, and I know it's very important in a criminal trial that witnesses, where documents are used to refresh memories, that those documents must be available to the defense. But my lady, again, we are busy with an inquest. This is not a criminal trial. Dr. Manamela. Mrs. Mstrangu is not on trial. She's only a witness in this matter. This court must get as much information as is available for this court to, in the end, to make a decision. So I can't see what the problem is if Dr. Manamela refreshes her memory from anything. I can't see what the problem is, really. No, I don't have a problem, but it's a fact that she's got a document in front of her and we're entitled to know. For her to say she doesn't have a document when we see it is what the problem is. And Mr. Light doesn't seem to appreciate that problem. I asked her what documents does she have. She says she doesn't have any. And we can see on the video that she's got a notepad and she's reading from it regularly. That's the issue. Is that a notepad? I didn't see that as a notepad. I just saw her fiddling with documents, which I think, as she explained, this could be documents that Mr. Sibara has just spoken about. Mr. Sibara? I don't want us to prolong yes, the issue. I really appreciate what the court's point is. I agree with both advocate late and senior holders. If the document which my client is reading on is relevant for the determination of causation and is not uploaded yet, it will be in the interest of justice that it be uploaded. But however, the difficulty which we sit with, how do we then determine that document relevancy of it before it could be cross-examined on? And the witness is under oath. Myself and Advocate Makani, today, we decided to relocate to Pretoria to avoid a situation where we can be seen as if we're influencing a witness. She's sitting in sentence, that witness, my lady. We're unable to can even tell the court that is a pad or it's a note or it's a document from case line. That is the difficulty we're sitting with. All right. Mr. Wades, I see whose hand is that? Can you just lower your hand, Mr. Sibara? Let's proceed, my lady. I think the point has been made. Yes, I want us to proceed. Mr. Sibara, please lower your hand. Doctor, if you look on the screen now with the interpreter, you will see paragraph 15 is follow-up after post-support monitoring and evaluation. This appears in both reports and is the same. I only want to read it to you for completion's sake, and then we're going to move on to the challenges, which is more significant. So, Mr. Interpreter, I'm going to read the paragraph. It's on the screen there. It's NGOs were revisited for follow-ups on the recommendations made during the post-evaluations by the MHD teams, and clinicians and most NGOs found to have improved regardless of payments delays. The follow-ups are planned to continue until end of December 2016, where they will follow the normal NGOs monitoring and evaluation process, in brackets Annex 19. Will you confirm that, please? Paragraph number 15. Yona taba e tswela mo di reporteng ka bobedi ba tsona. Yona paragraph 15 e balega ka tsela e re ke follow up after post-support monitoring and evaluation. Come on, ke go shala morago re go seno lebelisho ditaba di lekolishisho le gape le monitoring le evaluation mo di NGOs di le di a boa gape di a etela di a dira ona follow up morago ga di recommendations tse leng di a dira morago gore bona balwetse ba bewe morago gore go seno evaluate ba MHD sehlopha sa teng le ba di clinicians mo go tseng gona gore di NGOs di le a hwetša gore di improvile le ge go bile le go shalla morago mabapi le taba tša go patelwa and le di follow ups
di le di a planiwa go mme go a latelwa mo go tsone go fitlheleng mola ka kgwedi ya December ngwageng wa 2016 mo yona tshalo morago kapa yona follow up ile ya dira ya setlwaele ya go monitora kapa go lebelishisha yona NGO le gore e evaluatiwe go lebella mona annexure number 19. Do you see that, Doctor? Why bona yona paragraph 15 re fetso bala go yona, Doctor? Yes, I can see it. Now, in those follow-ups, did they take the remedial action that was referred to in the table that I referred you to before the lunch adjournment? Mo go yona follow up ye ba ile ba e dira ge ba lebeletse tsona ge phošolo ya diphošo ntse le gona kapa yona remedial action e leng ka go botsa ka yona pele ga ge re ya dijong tsa motsegare. Yes, I can further make an addition by saying this. Nka ba ebe ba hwetša go ba le bothata ba be ba tšea sephetho sa go lokiša goba wherever they found that there was a problem, they will take a decision of correcting. Ke ka mokgwa wa godimo ye re be re bolela ka yona pele ga lunch e bolela gore o direileng ka o butle benkosi. That's why the table above that we referred to before lunchtime, it referred to ubuhle benkosi. E be se taba ya gore ba tla no lebelela ba boya tše dingwe ba be ba founa ge ba sa kgone go tšea decision. It was not only a question that they will observe and come back. On others, they will phone if they cannot take a decision. Fela ba mo tableng ye council bea bolela ka yona. On the table that the council referred to, tše dingwe tša tšona ke tše di leng tša hwetšwa. There's some of the issues are those which were discovered. Mara nka se kgone go confirma gore o mongwe ko Vescopis o ile a mpounela a re humane jwale le nna ka re tla dira jwale. However, I cannot confirm that maybe one in Vescopis had phoned and told me that we found this situation, and then I also said that do it in this way. Nna nka confirma gore se sengwe le se sengwe se se beng se tlišwa mo ofising ya ka ge se be se sa bontšhe tlhokomelo e botse staff sa ka se be se tšea seriously le nna gomme re tla ka di-plan. Okay, what I can say that whatever was brought to my office which did not show good care, myself and my staff will make sure and take a decision that that situation is corrected. Okay. If you look at your report KK3, you'll see that pages 37725 through to 37727 deals with human resources and staffing. That doesn't appear in the earlier reports, and I'm going to move forward from that. Do you understand that? Okay, level report how mo KK3 mo la ge mo page 37775 le go fitlhela 37727 so go thata ge go tlhagata ba tšetša di human resources ba diri mo le ka mo go ba direng tša ba bia ka gona mara mo reporteng ye nngwe seo ga sa tlhagelela wa kwišiša le ka iša godimo re ke se bone ka ra ke kgone o scrolla up. Can please this document be scrolled up? Yes. So that I can have a clear view on it, because from my side, I cannot scroll it up. We'll go slowly so you can see. That's human resources staffing report. It's paragraph 16 about all the placements, and we're going to go through that. I'm not going to deal with it, but you can just see that I'm not misleading you in any way. And we're going through to 37727. You'll see. Okay, level lo bona gore ga go timetse ne re tla tsamaya re go 37727. Ke a e bona. Yes, I can see it. We're going to stop here at 17 challenges. Do you see it?
Re tlo ema mo 17 me bolang teng ka dikgwetlho kapa di-challenges. ke a e bona. Now Yes, I this- can see it. This is the same in KK5, but I'll highlight the one minor difference that there is. But the first bullet point here is LE, that's life esidimeni, discharged the patients with the only clothes they were wearing and mostly with no shoes. That appears in both reports. Do you understand that? Ntwege e a swana mo direpoteng tse pedi diphetogo tse go tshwana le mo go yona KK5 segolo thata ke tla thoma mo number 17 mo lage bullet point number 1 mo e reng gona ba LE kapa life esidimeni ile ya lokolola bona balwetse ka diaparo tseo ba di apere fela ba sne dieta tse ba di aperego wa e bona yona bullet eo? Ke a e bona. Yes, I can see it. Now this is in your report that you claim ownership of, and it's a complaint against life esidimeni. Do you agree with me? E mo repotong ya gago taba ye o e dumela go le mo go na le ditletlebo kapa di-complaints ka yona life esidimeni wa tlhaloganya? Ke a ikwešiša ke ka mokgwa ile ya reportiwa ka gona. Yes, I do understand, and it's in the manner in which it was reported about. And here the complaint is that life esidimeni discharged the patients with only the clothing that they were wearing, and in some instances, or most instances, with no shoes. Do you agree? And mo ya tlhaloso re bona kwa life esidimeni ba ile ba lokolola bona balwetse ba apere tsona diaparo tse ntse ba di apere fela, and then gantši kapa mo nakong e nngwe ba lokolola ba sa apara le dieta kapa ditlhako. Wa dumela? Ke dumela gore ebile challenge e reportilweng. I agree that that was the challenge that was reported. The second challenge is that life esidimeni also initially refused with the file, saying they were theirs until was advised on clinical concerns of continuation of care. And gape kgwetlo kapa challenge ya bobedi ke gore mathomo bona ba life esidimeni kapa ba LE ba ile ba gana ka di-files go fitlhela mo lo ba lemošago kapa ba advisang gore ke ba clinical go lebelwa lebaka la clinical concerns ka gore ba tswele pele ba di tshwara. Do you confirm that? Wa netefatša? E reportilwe bjalo le yona. This was I another. do confirm that it was reported like that. Thank you. This was another complaint against life esidimeni, that they had not been prepared to release the patient's files initially. Do you agree with me? And gape le yona e bile challenge kapa yona sello ka bona ba life esidimeni gore pila mathomo ba sa nyaka go lokolola tsona di-files tša balwetse ba. Wa dumelana le taba eo? Ke a dumelana le yona. Yes, I do agree with that. The third challenge is that Sia Badinga NGO was given occupation of Cullinan premises unprocedurally and resisted to vacate until ordered by court processes. Do you confirm that? And bullet point number 3 e šupetša mo gore ba Sia Badinga ke yona NGO ele ya fiwa gore ge e occupy kapa e dule mo la ge di-premising kapa lefelong la kwa Cullinan ka ntle le go latelana tsela tsamaišo, and ba ile ba gana go tšwa ko go fitlhela ge ba orderiwa kapa ba fiwa molao o tswang kgotlatshekelo. Yes. Now in KK5, this appears, but at the end it says this is still in the court process. The page reference, my lady, is 31679, but I don't want to put it on the screen because it causes problems in the size. But at the third bullet point, or they don't have bullet points, at the third challenge at the end, it says this is still in the court process. But as I understand here, when we look at this report on 37727, that court process had been followed and the matter had been resolved in the court. Is that correct? Mo go KK5 yona e tlhaga gore taba e be santsane le mo diatleng tša kgoro ya tsheko e santsane e latelwa, mara mo go yona report ka mokgwa e badilweng ka gona mo pele ga gago go bonagara gore lebaka le la tshepedišo ya kgoro ya tsheko le be le setse le feditšwe ebile go tsere le tshwetso kapa tumelelano e itseng. O bjalo. Yes, that's correct. How was that court process resolved? What was the outcome? Yona tsamaiso ya kgoro ya tsheko ge
outcome ya teng ebile eng e resolve-ilwe bjang? Ka mokgwa ona o gore re ile ra ba ra ya court. Ge re bo ya court o ile wa felelela e le gore ba kgopela gore ba re neele dikhie gomme ba se tlhole ba šomiša Esidimeni. Okay. Ba se tlhole ba šomiša Cullinan Care Rehab and Center. Okay. Yes, this matter was taken to court whereby it was resolved that they should hand over the keys to us and that they should no longer use the facilities of Cullinan Rehab Center. In other words, what the department had requested was granted by the court. Do you agree? Come on, sense sekgopela ke lefapha kgoro ya tsheko ile ya se dumela ya dumela le bona ya ba fa sona go bjalo. Ke Esidimeni e išitšeng department go court. That is Esidimeni which took the department to court. Because in KK5 at 31679, the following appears, which is not in KK3. I'm going to read it slowly, Mr. Interpreter. If you want to just give the introduction, then I'm going to read the 2 lines to you. Segolo thata gape mo go tlo compare go bapetšwe yona KK5 le KK3 phapang ya ditaba ka mo godimo etseng ka gona bjale memedi o tlo mpalela mo ne ke tlo go tlhalošetša la nkutlwisisa doctor Ke a le utlwisisa. go fapana ga ditaba gare ga KK3 le KK5. Well, lady and Mr. Interpreter, my attorney has put page 31679 on the screen, and you'll see it there, so it's easier for you, Mr. Interpreter. I'm going to read it. The department requested the legal section to manage that, and we are now in the court battle. However, the court ruled on the department side. Do you see that? Mo ngaka ba bolela ka lona lengwalo le kapa document e bonagala mo screen ke tsepo le wa ibona mo paragraph number 1 2 3 number 4 mo e bolelang gona ere de ba lefapha ba ile ba kgopela gore ba lefapha la molao ibe bona ba lebelanang le sona seemo seo ene gona bjalo taba ye ke go phiritswana ka yona kgorong tsa tsheka mara e fela ge kgoro ya tsheko ile ya tšea sephetho se se dumelelang le lefapha la tša maphelo wa ibona wa nkutlwisisa. Ke a ibona fela nka tlhalosa gore legal section e ra goreng mo. Yes, I can see it. However, can I be able to explain what the legal section entails in that statement? Pleasure. Go departmenteng go be go na le section ya legal, like ge o na le section ya mental health care. Jwale in the department there was a legal section, like as when there is a section which deals with mental care. ge o na le dilo tše di nyakang legally re ka matšatši a mantši re be re thušiwa ke yona legal section. Go lokile doctor. So if there were issues that needed the attention of the legal section, yes, we were assisted by that legal section on other days. Okay. I'm going to, in a moment, put up 37727, which is your report, but I just want to show you, you'll see for the next bullet point on this document, it just says, care challenges in some of the NGOs due to delayed vendor number leading to delayed payments. Can you translate that, please, Mr. Interpreter? The document has been removed from the screen. Yeah, now it's back. I can see it. Ngaka gone bele ge re amola ge mo bullet numbers 1 2 3 mo e bolanteng ka di my lady. It comes immediately after the previous one. There is no bullet point on this one. Immediately after the department. Thanks, my lady. Morago ga etla morago e fetse o tlhalosetsa yona e boletseng ka gore ba lefapha la bolena ba ile ba kgopela ba lefapha la molao gare ga department gore ba le thushe bjale ga e tswela pele e bolela ka dikgwetlho kapa di-challenges tse leng di a tswelela mabapi le tlhokomelo mo di-NGO segolo thata go lebeletse taba ya gore ge
go shala morago mo tabeng ya go patela, delayed payments. I'm going to ask my attorney to put up 37727. You'll see it's been improved upon. And then I'm going to read you the fourth bullet point, which is very similar, but it starts with the word healthcare. Ba tlo kopela gore yena attorney ge a tlishe gape lengwalo le nga le bea mo screening mo re kgone gore re lebelle and then le thoma ka healthcare lona mara ga senke le tswella senke le bone. The document is not available on the screen. Yes. There we go. You see there, it says healthcare challenges in some of the NGOs due to delayed vendor numbers, which lead to delayed payments. Gona mo ngaka wa ibona ga ke bullet point mo e thoma ka healthcare dikgwetlo mabapi le tlhokomelo mabapi le tsa kalafi mo di NGOs tse ding ka bakeng la yona delayed vendor numbers tse di rileng gore ge go patela go morago. Wa ibona doctor? Okay, one. Yes, I can see it. This was a challenge that was faced by the NGOs. Do you agree with me? So ke yona challenge ka pa kgwetlo e ntse lebelaneng le tsona di NGOs. Wa dumela mo bakeng leo? Okay, ke dumela. Yes, I admit. The next bullet point reads dishonesty of NGOs, those who changed patients' accommodations without notice and later had problem with some resources without informing us. And in bullet point e latelang ke go se tshepege ga tsona di NGOs tse leng di a fetola kapa di a change bona balwetse di a ba tlosha lefelo le leng la madulo go yona accommodation ka ntle le kitsiso ene morago ga sebaka ba le mathata ka di dirishwa ka ntle le gore ba re botse rena la e bona ngaka? Okay, one. Yes, I can see it. Now that's a complaint against the NGOs. Do you agree with me? So se ke sello kapa yona complaints kgatlhanong le tsona di NGOs o dumelana le ena moemedi? I see complaints against them. Ke statement se se bontshang gore ba be ba sa re tshepagalele. This is not a complaint, however, it's a statement which showed their dishonesty towards us. So would you agree it's a negative statement? So ka mo tsa banga ka le dumela gore statement se ke statement se negative ka tsone tsone di NGOs tse? Sona se negative mara di NGO tsa gona di a tseba gore ke nnete. Yes, it's a negative statement, but those NGOs which are involved, they know that this is true. The next bullet point, Doctor, is negative media coverage without real facts and truth. Do you see that? Bullet e latelang ge ngaka wa e bona ge e bolela ka negative media coverage ka ntle le gore ba hwetse dintlha ka botlalo le yona nnete. Ke a bona. Yes, I can see it. That's a complaint against the media. Do you agree? Seo ke sello kapa complain kgatlhanong le ba ba ditaba kapa media wa dumela? Ke statement se re se beileng gore ke ntho e re tlhakaneng le yona. That is the statement that we put forward, that this is the issue that we came across. The next bullet point is court cases takes much time and lead to delays in managing other responsibilities. Do you see that? And bullet e nngwe latelang e bontsha gore ge melato e ko kgorong ya tsheko e tšea nako e telele and then seo se dira gore go senyege nako go le delays gore go ka lebelelwa maikarabelo kapa di-responsibilities tse dingwe. Yes, I can see it. That's a complaint about the interested parties that went to court to try to stop the transfer of patients. Do you agree with me? E be le dingwe gore go mabapi le ba ile ba tšea lefapha ba le tšea kgorong ya tsheko gore ba leke go emiša go tsamaiša ga ona ga balwetse. O dumela yona taba eo? Gore na e be le se sengwe se se re tšeelang nako. A ke tsebe ge
council a re ke complain mara now ya ka rena ke statement se se leng negative According to towards us, mmereko wa rona. it's a statement that is negative, and then I don't know if we are saying that it's a complaint, because here we are just highlighting that yes, there are some things that we're taking our time from doing our certain responsibilities. Okay, we're going to move to the next page, 37728. The 8th bullet point is depletion of NGO resources for more than 2 months. You see that? Wa bona bullet point e nngwe e bolang ka go fela ga di shumishwa mo di NGOs tse dingwe for kgwedi tse pedi. Ke bona. Yes, I can see it. That's an issue or a statement relating to NGOs. Do you agree with me? Gona mo ke taba kapa ke statement se se lebelaneng le yona di NGOs wa dumela? Ke se bona. Yes, I can see it. The 9th bullet point is RD and SASSA delays in implementation of support pose challenges. Bullet point e latelang ke taba ya di ID kapa di pasa le ba SASSA ba go implementa seo se tlisa tsona di kgwetlho kapa di challenges. Le a bona bullet point eo? Ke a bona. Yes, I can see that bullet point. That's a negative statement against SASSA. Do you agree with me? Ke sona statement se se negative kgatlhanong le SASSA wa dumela? Ke nngwe ya di challenges tse re kopaneng le tsona. That is some of the challenges that we came across. The next bullet point is patients with comorbid conditions. Do you see that? Engwe gape wa bona bullet e bolla ka balwetsi ba go ba di comorbid conditions. Wa bona? Ke a bona. Yes, I can see it. That's a statement detailing something negative about the patients. In other words, they suffer from other conditions. Do you agree? Ke statement e kgatlhanong le balwetsi gore ba lwala ka malwetsi a mangwe wa dumela? Ke nagana gore mohlomongwe a re kwešiše the way mantswe a challenge the same le council. I think that we don't understand this word challenges in the same way between myself and the council. Nna nka e bea gore ge ke re nto ke challenge e ra gore ke nagane gore ke eng se se kaone nka se dira go e resolve ge ba se gona a se gore e ra gore ke complain. To me, this word challenge, I can interpret it in this way, that if there's a situation that comes before me, what is it that I can do so that I can resolve this situation? To me, it's not a complaint. So what would you do to resolve the fact that patients have comorbid conditions? So we ke eng so tla se dira gore ge o resolve lona lebaka la gore ba bang ba balwetsi ba na di comorbid conditions? We will advise the NGOs gore ba check their monthly follow-up. We'll advise We'll advise the NGOs to check their monthly follow-ups. Ba ishe to the nearest clinics. Take them to the nearest clinics. Ba make sure gore ba fiwe ba ge ba filwe ditlhare ka malwetsi a we a mangwe seng a monagano ba di fiwa gabotse. To make sure that if they are given medicine that is not related to their mental conditions, that medication is given to them in a good way. And re dumela gore ge tšeo di ka dirwa di tla dira gore problem yona challenge ewe e se ke ya ba le maatla go balwetsi. And we agree that and believe that if that is done in that way, and then that challenge or that illness will not have power on these patients. The 11th bullet point is a long one, Mr. Interpreter. I'm going to read it. LE also refused to issue the month's supplies of medications until we're advised to still comply with the SLA
And the limited medications supplies affected a huge number of patients in Tshwane as they had to be reassessed first by the medical officers in the clinic within a short period of their arrival in the NGOs, which was a struggle by some NGO to access medications in time. You see that? Gape mo bullet point e nngwe latelang ngaka go supa ga mo gore ge bona ba LE kapa ba Life Esidimeni ba ile ba gana go ntsha tsona di-supplies tse ba di ntšhang ka kgwedi tša dihlare go fitlhela mola ge ba lemošwa kapa ba adviswa gore ba comply kapa ba sepedišane le yona molao wa SLA and then le tsona didirišwa tša dihlare tšeo di be di go di limited di le di a ama kudu balwetši ba bantši gona mo Tshwane ka gobane ba tshwanetše gore ba ka lekolwa kapa ba assesswa pele ke ba kalafi di-medical officers gona kwa tleliniking and then mo sebakeng nyana se senyane morago gore ba se no fitlha ko tsona di-NGO so ebile bothata ya ba kgwetlo mo di-NGO seng tše ding gore ge di ka kgona go hwetša meriana kapa medication e sa le ka nako la kwišiša ngaka. Yes, I do understand. Now, this is a complaint that Life Esidimeni refused to supply sufficient medication when transferring the patients. Do you agree with me? Ya ke no complain gore ba Life Esidimeni ba ile ba gana gore ba fe balwetsi ba ba supply ka ditlhare tše lekaneng ka nako ba transfera wa dumela? Ye nngwe ya di-challenge tše re ile ra tshwanela ke gore re di lokiše. That is one of the challenges that we're supposed to fix. The 12th bullet point is patients from other provinces and other countries who are not willing to collect them. Bullet point e nngwe latelang go gore ge bona balwetši go tswa di-province tse ding kapa dinageng tše ding ba sa ikemišetša gore ba ka di lata kapa ba di collector. That was the complaint that you had patients from other provinces and other countries. Do you agree? Seo ke sello gore le be le na le balwetsi ba bang go tswa di-province tše ding le dinageng tše ding wa dumela? Jwale ke nngwe ya tsona di-challenge. Yes, it's one of the challenges. And then the final challenge listed here was fraudulent behavior by other NGOs just to make money. Is that correct? Then ya bullet point ya mafelelo ke boradie kapa manager maitshwara bo manager a dirang ke di-NGO tse ding gore a ikhweletše tšhelete. Wa e bona? Ke e bona. Yes, I can see it. Now here you have listed all the challenges involving Life Esidimeni, the patients, and SARSA. Do you agree with me? And the patients and SARSA, yes. Gona mo ge o lisile tsotlhe di-challenges tse tsentshang ka mo gare yona Life Esidimeni le tsona di-NGOs le bona ba SASSA ba. Di gona. Yes, they are there. There's no challenge here against the conduct or behavior of the Gauteng Department of Health whatsoever. Do you agree? Wa dumela gore gona mo gone sello kapa maitshwaro mabapi le bona ba lefapha la maphelo mo Gauteng mo? Go na le mo e leng delay ya di-vendor ke tsebe gore na bo councillor ha e bona na. There is an instance of the delayed vendors. I don't know if the council did not manage to see it. And there's no challenge here concerning lack of capacity or beds for mental health care users. Do you agree? And gape mo gone sello ka go leka capacity le mepeto ya balwetši ba tlhaloganyo. Wa dumela? Ya e gona mo. Yes, it's not contained in here. So if that was the challenge as per your evidence in chief, why is it not tabled here at all? Go ya ka bopaki bo bo boletseng wena ge ke yona mathata ka ba dikgwetlong tse le kopana le ona ao ke ka baka lang seo ga se tlhage mo. A ke re ke boletse gore ka kua ga summary report dilo tše di bolelwang mo ke tša ka mola yela ye nngwe ya August. Nna ke boletse gore ka kwa le re file summary a se re bora gore re ka lokela nto nngwe le nngwe
As I've already said, go lokile ngaka o ska bolele tše ntši ngaka ke re šomišane nna le wena gore taba tša di kgone dula gabotse. As I have said that in the summary, we did not include each and everything. Isn't it I mentioned that one of which was made in August, and then in that one, comparing it to the summary one, in the summary, we did not give all detailed information. The one from August that you now seem to refer to and accept makes no reference to a challenge concerning capacity or beds either. Doctor, do you have any comments? Yona o bolelang ka yona ge ya Augusti, ga e bontse gore go bile le kgwetlho kapa challenges ka capacity le yona mepeto. Se teng se o ka se bolelang ka lebaka le doctor? A ke re ka nako ye mepete be ila le challenge ka nako ye la pele replace. Okay, I will say that we had challenges of beds before the placement. Ge re ngwala report ye la ya gore ke summary. Be šetše balwetši ka moka ba šetše ba ile di NGO le dipetlele. So when we wrote down that report, which we call a summary, the patients now have been taken to the NGOs and the hospitals. The point I'm making, Doctor, and you can see it for yourself, as can everybody who's watching these proceedings, is having testified that the cardinal most fundamental challenge or problem that you faced when you testified in chief was capacity. It is not mentioned once in this report. Do you have any? Capacity kapa kgwetlo di-challenges tsa capacity and yona taba ya capacity a go gona mo e bolelwang gona mo reportong e. Mang le mang a ka iponna o lebeletseng gona mo ka se sebaka. Ka ge ke šetše ke boletše gore re bile le yona pele re tloša balwetši ko life Esidimeni mepete. As I've already mentioned that, excuse me, we did have that problem before the patients were removed from life Esidimeni or transferred. Le ge council a mpontšha ye ya August, re ka no ya ko ye ke boletšeng ka yona report ye ke e sainileng. E sainilwe šetše balwetši ba le dipetlele ba le di NGO ka gona. Go lokile ngaka ema gona mo. Even if when the council takes me to that report of August, then I can take him to the report that I signed, because when I signed this report, the patients have already been transferred. Mepete be šetše le gona. And the beds were now available. Can we move from there? I think she has answered sufficiently. Thank you, my lady. If you look at 18 conclusions, I'll give you the chance to read it for yourself so that you can save some time. That you'll see that effectively you say that the contract has been terminated and that you're grateful and appreciate the support given by the project team, so you compliment them, and that you're going to continue to monitor the service and systems going forward. So it's very complimentary. Do you agree with me? There's no complaint highlighted there. All the number 18 conclusion ga go ne sello mo se se tlhagalang mo go ya ka mo me da boletse gore o fa sebaka sa ro ipalle yona ga botsebotse yona e bontsha gore ge e complementary le gore e be yona complaint. Let's read it first. Did you read the conclusion? Ke badile. Yes, I read it, my lady. Be re no leboga e no bolela gape gore contact relationship le life Esidimeni fedišitšwe and department e santšane e rata gore quality service e tšwele pele and department e leboa batho. No, just cut it there, please. Ema pele engaka ke boletse gore o ska bolela change. It merely showed that the contract relationship with life Esidimeni has ended, and that the quality of service, the department, that is something that it was holding on the highest regard. Dr. Manamela, if I may interject, you must listen to the question. Council only wants you to confirm the statement that he has made. He says to you, do you agree with me
that this conclusion is only complementary. It doesn't say anything about whether what you call complaints or challenges. Do you agree? Yes or no? Full stop. Dr. Mo, o kgopela gore o tšheletše tlwaetsebe gabotse gobane se moemedi a go bušang sona fela o nyaka go tseba gore go tšwa mo go wena ge polelo a e tlišitše mo go wena mo go yona gore go tšwa go wena ka moga go baletšeng yona gore ga e bontshe e ba le di-complaints kapa dikgwetlo mo go yona e fela e no bontšha tšona complementary wa dumelana le yona tabe kapa o dumelane le yona Ke dumelana le yona le ge e le gore nka bolela se. I do agree with it even though I can say this Gore re acknowledge di-challenges tše ileng tša dira gore re phele re dutše komana madula a bapile ga go bala statement sa mafelelo. That we acknowledge the challenges which made us to always staying alert. If I read this last part, the conclusions. Thank you. And you'll see there that you signed it off as having compiled it. It says compiled by your signature, Dr. MJ Manamela, Deputy Project Manager, Director Mental Health Services, and the date is written in 2016-09-30. Do you confirm that, Doctor? And wa bona gona mo e bontsha gore ge e re bolela gore e compile ke mang and le go bonagala wena o signile gona mo e re Dr. MJ Manamela, Deputy Project Manager, and then the Director Health Mental Services, date yansi e re 2016.09.30. Wa e bona Doctor? Ke a e bona. Yes, I can see it. And you'll note if you turn the page, Doctor, to 37729, that your colleagues could possibly complain that there seems to be duplication because paragraph 18 is repeated their conclusions. There's no signature by you, but then they've signed as supporters and approvers of this report on the dates 10 and 14 October 2016, respectively. Do you confirm that? Wa netefatsa gore e ba ka lla badiri mo go lona mo 37729 gore ke duplication go bana gona mo a gone signature ga go mara ge badiri mo go lwena ba ile ba signa wa le bona le baka leo Ke a e bona le ge e le gore ke tla e tlalletša ka gore e be e le mokgwa. Yes, I do see it, even though I would like to add by saying this. Nka tswela pele. Ge le phepela molaetša wa mafelelo o fitlha mafelelong a paper e le gore o mongwe o tshwantše a o saenele e be e le mokgwa. I'll add by saying that if the last message gets to the last page and if somebody has to sign for it, yes, it has to be. O rwale yela or o copy yela o rwale yela ya mafelelo le yona a e bone pele a bea signature. That you take that copy, the last one, so that he or she can observe it before he or she affix the signature. Doctor, what I want to put to you is that you used this information, this report, to make a presentation to a Professor Ratamani and others. Do you agree with me? Yeah, report yona presentation go yena Professor Ratamani o dumelana tabe yo?
My apology, my lady, ke kicked off mara ke tsene ka laptop e nngwe ba sa nthusa ka ebe ke bereka ka yona ke tsebe hore ke a bonala na. My lady, my apologies. I've been kicked off, so but now I'm using the other laptop, the one that I was not using previously. I don't know if I'm visible right now. We can hear you and you are perfectly visible. We were all kicked out. Thank you. Can we proceed then? Thank you, my lady. At the time that you were kicked out, as were all of us, Doctor, what I had put to you is that you made a presentation with most of this information to a Professor Ratamani. Do you remember that? Wa gopola re ka tsotletse kana o ile wa dira yona presentation go yena Professor Ratimani o santsane gopola. Ke ile ka mo fa report Professor Rataimane. Okay, I gave Professor Ratimani the report. E fela e be le ka tše yena a be a rata go di botšiša. But it was in regard about what he only wanted to ask. And I want to put to you that the MEC, my client, was present when you made that report. Do you agree with me? Ke nyaka go botsa gore yena MEC le gona client a ko ba le gona ka nako o fa kana report e wa dumela? Aowa, o be a No. sego a ke dumele. She was not present. I don't agree. Okay. What date do you say you made a presentation or report to Professor Ratamani from the Department of Health? Ke ka date e fe mo leng o bolela gone re lo a fana report go yena Professor Ratamani gona go department ka pa lefapheng? Ke kgale 7 years back a ke gopole exact date mara ke gopola gabotse gore MEC Mahlangu, the former MEC, o be a sego ke be ke na le HOD. It's a while back, 7 years back. I'm not exact about it, the exact date. What I do know that MEC Mahlangu was not present. I was with the HOD. My instructions are that the MEC was present, but we'll leave that one to be resolved later because we have a dispute there. The issue that I want to tell you is that it was a presentation that you made. You agree with me? By means of slides that you presented to the professor. Do you agree? Ke a go botsa ge gore ge go na le mathata gona mo gobane yona client ya ka e be le gona mara seo ke a se tlogela re tla se bona nako e tlang. Taba kgolo ke yona presentation e o le wa e dira o šomiša tsona di-slide o e dire yena professor wa dumela? Aowa, a ke dumele. No, I don't agree. Okay, and I want to put to you that it was a presentation that was intended to be made to the National Department leadership. Do you have Ke any? nyaka go botsa gore ke presentation maikaelelo a gone tshwanetse e dire go bona baetapele ba national. Tšatši le ombudsman a etla ko departmenteng batho ba national ba be ba sena le yena. Okay. On that day, the ombudsman visited the department. People from national, they were not with him. And I want to put to you that it occurred on the 23rd of August, 2016. Do you have any comment? Ke nyaka go botsa gore tiragalo e diregetse ka di 23 tša August ngwageng wa 2016. O na le seo o ka se bolelang ka lona lebaka leo? Ke šetše ke boletše gore a ke gopole date. I've already mentioned that I don't remember the date. Yes, but you didn't remember it. I gave you the date, and the significance is that it would fall between KK 5 and 6, which are dated 5 August 2016,
and KK3, which is dated 30 September 2016. This date of 23 August 2016 is in between those two dates. That's the significance. Do you understand that? Taba botlhokwa ke go botsa gore e stipishali KK5 ile yona KK6 ile yona KK3 gobane tše ke bolelang ka tsona di diregetse ka ona di-date tša di 5 May, I mean 5 August, sorry, le yona 30 September, and then yona report ke bolelang ka ona ye yona presentation e diregetse ka di 23 tša August, ke mo gare ga tsona matšatši ona a se gona se ka se bolelang. Le ge e le gore e diregetswe ka di 23 tša August, mara se ke se tsebang gabotse ke gore ge e ba nna ke a sanka ka ba le ombudsman le team ya ko national the day a tlile. What I know, even though it falls within the date of the 20th of August, there was no way I was with the ombudsman in the company of a team from the national. Right, I'm going to refer you. Le ka bolelang aka? Ke be ke na le HOD ge ke be ke araba dipotšišo tša ombudsman yeo a ke lebale. I was with the HOD when I was answering the questions from the ombudsman. That one I can't forget about it. Continue. Doctor, I'm not referring to the ombudsman. I've made it clear. Professor Ratamani. Ngaka ke go botse gore na a ke bolele ka ombudsman ke bolela ka yena ngaka Professor Ratamani. Do you dispute that? Se wa se ganetša? A ke sa gopola date ya gona o ka ba go le jwale ge e ba I don't recall the exact date. It can be like that, but let me put it like this. I don't remember. Mara se ke se gopolago ke gore let her finish. Sorry, my lady. Ge ke dirile report e be e feleletša e ya ko national ko mental health directorate. What I can recall and what I know is that after I made a report, it will go up to the national department that deals with mental health issues. That's what I know. Well, perhaps if I show you your presentation in slide format, it'll refresh your memory. I'm going to refer you, my lady, the reference is page 37747, and we'll put it on the screen now. Mohlomong nka go bontšha na pampiri mo page 37747 e ka kgona gore e go gopotse mo monaganong re tlo e tlhalešetša mo screen gona bjale. That's the cover page. The cover page here of the report. And you'll see that it gives the date of 23 August 2016. Why bonamo if a date 23 August 2016? Did you confirm that you see the date there? Wa netefatša rona date wa bonamo wa kgontiša? Yes, I can see it. And you see, it relates to the very same thing that these KK3, 5, and 6 relate to, and that is the termination of contract relationship between Gauteng Department of Health and Life Esidimeni. Why bona e hlaloša tsona dilo tša go bolelang ka tsona ko KK5, KK6 le KK3? Just hold it there. I think there is a hand. Whose hand is that? Miss Asim? Yes, my lady, it is me. I don't wish to object to my learned friend going through these slides. I just want to point out that they were just uploaded a few minutes ago. So my main concern
again, is that it's 46 or so pages or 47 pages, and it's going to throw out the numbering completely for the rest of the case line references. And so when it comes time to cross-examining, certainly for me, who uploaded the document? My lady, we requested Mr. Late to do it, and I understand that it's been done correctly. Has it changed the numbering? Yes, my lady. It's the same issue as we discussed the other day. It intercedes, and the page numbering will change, and it's going to mean that. Is there a way this can go towards the end, because where they are, they interfere with everything that was there before, and it's going to confuse the cross-examination further, even the preparation. My lady, I take cognizance of what Ms. Hassan says. I don't mind where it appears. The numbering. No, but it's very important also for the court, because I'm also struggling when I read the documents. Mr. Late? Thank you, my lady. Other than that, I have no objection to the use of the slides. Thank you, my lady. Okay. Mr. Late? My lady, Advocate Late just stepped out for a second, but I'll request him to move it after the transcription then for tomorrow's session. Yes, because I've been complaining that even when I read the whole record, when I compare it with my notes and the transcript, there are problems with the numbering. Because most of the documents, they shift, they go to other pages, then you get lost, because in the transcript, you are referred to a particular page and you don't know at all where to find the document. Because if you uploaded a document like this with 46 pages, all the documents will move, isn't it? My lady, the only documents that moves are the transcribed record. And we have indicated previously that if one wants to refer to the transcribed record, the page number of the transcribed record as well as the date needs to be referred to, so that there's no confusion in that. All right, but I know for a fact that I was struggling with regard to, I think, some statements. I even referred, I don't know whether I asked my registrar to talk to Sasha, because that was the time when you and Mr. Late were indisposed. So there was a problem with regard to, I think it was H2 and H3, but I think it was H2 as far as I can remember. You know. So I'll request Advocate Late to move the documents, my lady. Okay, just look at into the issue. I don't know, Mr. Odes, how long are you going to be on the document, because it's now 3:24. You are muted. Beg your pardon, my lady, I switched off because we're in discussions. Perhaps it is an opportune time, because I don't want to have a reference now to these pages and then it knocks out everybody else's pages, because I also have that same problem as Ms. Hassan with when the page numbers change, even though they do refer to date and page. I take cognizance of what Ms. Merritt says as well. So perhaps we can get a new numbering for this, and I can begin with this tomorrow. I'm not going to go through the whole document all over again. What I would ask, my lady, is that the witness be asked to just look through this, so we don't have to go through 45 pages, and I'll only highlight a few aspects of it and then move forward to make progress in the matter. It's just, it takes so long through the interpreter. I don't blame the interpreter, but to read everything, perhaps you could read it overnight, even in the time still available today. It's now uploaded, and we'll move the page number, but then it'll go much quicker tomorrow, so we don't have to translate everything to her if at all possible. I'd appreciate it, my lady. Okay. Thank you, my lady. Thank you very much. Mr. Interpreter, you can just explain to her. I hope she is listening. As the court, please, my lady. Di document yona presentation o to yena o ile wa dira go yena Professor Raita Imani gona bjale ge e uploadilwe and then matlakalana kaofela ge o ka tša tšhono gore o ka e bala o e lebelle
and then ka moswane yena moemedi ge a ka seke a bolela ka maphepha ka moka a le yona slide se kapa yona report e o tlo tshwana mola le mola, and then ra kgona gore re ka tswela pele ka bjako ka yona tsheko e kapa yona inquiry. La nkwešiša Dr. Manamela, le sa le gona doctor? a le mpone ke sa le gona fela ke nyaka go bolela We are gore not responding. We want to postpone this matter until tomorrow morning. Ao. So Ke emetse gore My le nkarabe. La nkutlwa ngaka? ke araba ke re go lokile e fela ke be ke tlhakantšhitše gore instead ya bo prof Rataimane ke re ke prof Makgoba, so ke kgopela apology moo. Le re prof Rataimane ke mang? Ke prof Makgoba. Pušeletšang ngaka ka lutlwa gabotse. Ge councillor e bolela ke kwele ka gore Professor Makgoba ombudsman kanti na o bolela ka Professor Rataimane. Okay. My lady, what I would like to apologize for is that when the council spoke to me, I heard as if the council is speaking about Ombudsman Makgoba, only to find that the council was referring to Professor Rataimane. I would like to apologize on that part. there you are. On that note, the witness can be warned. Ngaka Tieletjang, le sa lefatshe ga boikano ba go bolela nnete ga senke le lokolo gore le ka tswa mo diboxing le a kgopela gore le seke la bolela le motho ofe kapa ofe ka tsona ditaba tša bohlatse bo le bofago bo le gone go fitlha ka leng la matšatši go fitlhela mo la kgoro ya tsheko le lokollang re le feditše go fana ka bopaki. Ra kwana ngaka le nkutlwile temošo ya lena gore Re a kwana gabotse. understood clearly, my lady. Ke a le kwa. The proceedings are adjourned until tomorrow morning, the 25th of November, 2022. Thank you very much. As your ladyship pleases, thank you, my lady. May it please the court, my lady. May it please the court, my lady. Court pleases. As the court is, my lady. As the court pleases, my lady.
Sign out.